economic policy, but also in the broader context of global geopolitics. Trade tension, of course, is nothing new, but today, in an era of deep globalization and tightly interlinked supply chains, their consequences are more far-reaching than ever. We have seen this clearly in the past months, when Trump's erratic trade measures triggered volatility across financial markets. The EU response, especially in the face of the unjustified trade measures from a long-standing ally, will be remembered. Our approach must strike a careful balance, preserving the principle of trust, respect and transatlantic cooperation, while also shielding European citizens and industries from economic harm. I therefore call on the Commission to act decisively within their 90 days retaliatory pause. The current pause from the Trump administration is de facto a 25% tariff on EU steel, aluminium and automobiles, and a 10% tariff on almost all other goods. The Commission's decision to hold off on immediate retaliation is wise. De-escalation creates a space for dialogue. But let us be clear, inaction cannot become our policy. Within these 90 days, we must prepare a strong, a measured and a unified response. And at the same time, we must do three things to strategically position Europe, and that is strengthen the single market, negotiate and ratify more free trade agreements, not least Mercosur and the Mexico one, and then reasserting leadership within WTO, because we need the rules-based international system when there is unpredictable in the world. Thank you. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz poprosím za skupinu Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente kolegyňu García Pérez. Nech sa páči. Gracias, presidente, querido comisario Maroš Šefčovič. Donald Trump y su visión del mundo son una amenaza directa, no solo para el comercio internacional, sino también para los valores que sustentan nuestras democracias. Su guerra comercial contra la Unión Europea, con aranceles injustificados, amenazas a nuestras industrias y chantajes permanentes, es la manifestación más evidente de un nacionalismo económico autoritario que desprecia el derecho internacional y la cooperación entre iguales. Trump y sus socios de extrema derecha, dentro y fuera de la Unión Europea, no creen en un mundo ordenado por normas, sino en la ley del más fuerte. Y frente a su embestida no podemos ni debemos titubear. Estamos aquí para defender con firmeza el modelo europeo, un modelo basado en la justicia social, en el estado de bienestar y una economía que pone en el centro a las personas. La Unión Europea debe responder con contundencia. Nuestra respuesta debe desplegarse en varios frentes: la protección de nuestros trabajadores, consumidores y empresas, la defensa del orden internacional basado en reglas, con una Organización Mundial del Comercio fuerte y reformada, y una negociación frente a Trump desde una posición de firmeza, sin ceder a ningún tipo de chantaje. Tenemos las herramientas, pero debemos usarlas cuando sea necesario si esta amenaza continúa. Debemos adoptar sanciones y gravámenes a las grandes tecnológicas que incumplen nuestras normas y exclusión de empresas de los Estados Unidos de la contratación pública europea si continúa esta amenaza y chantaje. Y al mismo tiempo debemos reforzar el mercado interior, impulsar la demanda interna y apoyar con un plan de ayudas directas a la industria y a las regiones más afectadas por esta guerra comercial. Y no olvidemos que el mundo es más grande que Trump. El 80% de nuestras exportaciones se dirigen a otros mercados. Fortalezamos los acuerdos con Canadá, Japón y México. Avancemos en Mercosur, India y con nuestros socios del África subsahariana.
Diversifiquemos nuestra cadena de valor y hagamos de la Unión Europea una potencia líder a nivel mundial en comercio justo y sostenible. Pero hay una cuestión que es fundamental, y es que hay elementos que no son negociables. El Estado de Derecho no es negociable. La legislación europea no es negociable, porque somos un modelo único en el mundo. Eso nos ha hecho diferentes, eso nos ha hecho fuertes, y no podemos aceptar chantajes que vayan permitiendo el que Europa cambie y modifique la legislación en aquello que tanto hemos avanzado, en el estado de bienestar, en materia de igualdad, en materia también de cuestiones de sostenibilidad. La Unión Europea no puede ser rehén de cálculos electorales ni tibiezas políticas. El reto al que nos enfrentamos es existencial. Se trata de decidir si queremos ser un actor global fuerte, soberano, con voz propia, o si nos resignamos a ser meros espectadores, sometidos a los caprichos de un demagogo multimillonario que desprecia todo lo que representa el proyecto europeo. Señorías, estamos ante un momento transformador. Este es el momento de levantar la voz, de defender con orgullo el proyecto europeo y de demostrar que frente al caos la Unión Europea es la esperanza de un orden justo, democrático y sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias. A teraz poprosím za skupinu Patrioti pre Európu kolegu Bardelu. Nech sa páči. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Rien n'a été anticipé. On semble découvrir ce qui était annoncé depuis bien longtemps. Conformément à son projet, Donald Trump utilise les droits de douane comme une arme pour faire plier aussi bien ses partenaires que ses concurrents. En frappant sans distinction presque tous les secteurs et tous les États, le président américain crée des incertitudes et des fragilités supplémentaires pour nos entrepreneurs. Mais l'heure n'est pas à la déploration. L'heure est à la riposte, à la réponse et à la défense de nos intérêts économiques. À court terme, il est dans notre bon droit de riposter par des droits de douane gradués, qui seront un moyen de pression pour négocier et obtenir un retour à la normale. L'Europe est un marché de 450 millions de consommateurs et il serait incompréhensible qu'elle reste les bras ballants. Mais la véritable riposte consiste en une rupture claire, avec au moins 3 décennies d'errance, une rupture avec les choix de la Commission européenne. Alors que nous sommes entrés dans l'ère des affrontements, l'Europe ne peut plus être la seule puissance à respecter des règles internationales de bienséance que plus personne n'applique. Face à la concurrence féroce des puissances, et notamment des puissances émergentes, dans l'adversité d'un monde plus dur et plus incertain, je vous en conjure, réveillez-vous. Réveillez-vous ou bien notre agriculture disparaîtra. Réveillez-vous ou bien notre industrie automobile mettra la clé sous la porte. Notre métallurgie subira une saignée plus terrible encore, et je pense évidemment ici aux salariés d'ArcelorMittal condamnés par une inaction coupable et par des règles absurdes. Réveillez-vous en bâtissant l'autonomie stratégique des nations et du continent, avec l'objectif de dépendre le moins possible de l'extérieur pour nos besoins vitaux, à commencer par celui de notre défense. Toutes les règles contraignantes du pacte vert, inspirées par l'écologie punitive, doivent être levées pour permettre à nos entreprises et à nos agriculteurs notamment de produire sans entrave. Les règles du marché européen de l'électricité doivent être réformées et le nucléaire doit prendre toute sa place dans notre mix énergétique. Une véritable préférence nationale et européenne dans les commandes publiques doit s'appliquer, notamment en matière de défense, mais pas uniquement. Réveillez-vous. Réveillez-vous et sortez de la naïveté, ou bien l'Europe et toutes les nations qui la composent sortiront de l'histoire. A teraz poprosím za európskych konzervatívcov a reformistov kolegu Procacciniho. Nech sa páči. Grazie Presidente. Noi conservatori crediamo nel libero mercato che favorisce allo stesso tempo i consumatori e i produttori, quelli naturalmente più capaci, con più talento. Ma dobbiamo ammettere che la politica dei dazi è stata anche una politica europea, che non si è rivolta soltanto verso chi viola ogni giorno la libera concorrenza come la Cina,
ma anche nei confronti di alleati preziosi come i cittadini americani. Faccio un solo esempio. Fino a poche settimane fa gli Stati Uniti ponevano un dazio del 2,5% sulle auto europee. L'Unione Europea poneva un dazio del 10% sulle auto americane. Da qui bisogna partire per un accordo con gli Stati Uniti di libero scambio con zero dazi da ambo le parti. È ciò di cui ha discusso Meloni con Trump a Washington, dentro un quadro politico generale in cui va preservata l'unità dell'Occidente. Il riequilibrio della bilancia commerciale con gli Stati Uniti non è solo un fatto economico, è anche politico. Lo scandalo del gas liquido dalla Russia è emblematico di una certa ipocrisia europea e soltanto oggi il commissario Jorgensen sembra intenzionato ad occuparsene. Sapete quali sono le nazioni che hanno più arricchito Putin negli ultimi anni con l'acquisto di GNL? Beh, non è l'Ungheria di Orban, ma è la Francia di Macron, con un incremento dell'81% tra il 2024 e il 2023, ed è la Spagna green di Sánchez, che con il 38% ha nella Russia il suo maggiore fornitore di gas. Ecco un'altra cosa giusta da fare: rimuovere i dazi che l'Unione Europea ha inflitto a se stessa con il Green Deal e così rilanciare la sua competitività. Questa è la strada che dobbiamo percorrere, non certo quella che va verso regimi illiberali come la Cina o la Corea del Nord. Grazie. A teraz poprosím za skupinu Renew Europe kolegyňu Valerii Hajer. Nech sa páči. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et dans le clair-obscur surgissent les monstres. Cette citation d'Antonio Gramsci est la parfaite métaphore du défi posé par la guerre commerciale de Donald Trump. Cette guerre commerciale, elle interroge l'identité même de l'Union européenne. Elle est, au-delà du péril immense qu'elle représente pour nos économies, un défi politique. Une confrontation entre deux modèles. Le modèle promu par cette nouvelle administration américaine. Protectionnisme, brutalité, populisme. Et notre modèle européen. Liberté, force du droit, démocratie. Le Make America Great Again, c'est une attaque frontale contre le multilatéralisme. C'est une attaque frontale contre une Europe où 27 pays jouent le jeu de la coopération. C'est une attaque frontale contre ce que nous avons construit ensemble au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Oui, chers collègues, le commerce mondial régulé est un outil de paix durable, le plus puissant que nous ayons jamais connu. Et pourtant, Donald Trump a décidé de lancer une guerre commerciale à la terre entière. À la terre entière, sauf à la Russie, à la Biélorussie et à la Corée du Nord. Alors moi, je voudrais dire trois choses au président américain. 1. La guerre commerciale ne profite à personne et en aucun cas aux consommateurs américains qui sont les premiers à en payer le prix. 2. L'Europe sera toujours un partenaire commercial juste et fiable dans le respect des règles internationales. 3. S'il faut jouer le rapport de force, alors nous y sommes prêts. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Vice-président, nous avons tous les outils de défense commerciale pour protéger nos concitoyens et nos entreprises. C'est notre position. Sans jamais fermer la porte à la négociation, la Commission doit être prête à se saisir de ces instruments. Chers collègues, la bataille culturelle imposée par Donald Trump oblige chacun à se positionner, y compris dans cet hémicycle. Certains d'entre vous étaient à Washington le soir même de son élection. Beaucoup ont appelé à un Trumpisme à la française ou à l'européenne. Certains d'ailleurs sont bien embarrassés aujourd'hui, comme c'est le cas dans les discours qui m'ont précédé. Ce sont les mêmes qui rêvent d'un repli sur les frontières nationales et d'un retour au protectionnisme économique. Je veux vous dire, ouvrez les yeux. Cela ne marche pas. Voyez par vous-même que cela ne peut pas marcher. Ce que nous défendons ici, c'est un commerce mondial régulé. Ce sont des accords de commerce conclus sur des bases de réciprocité qui ne mettent pas en péril nos agriculteurs ou nos industries. Des accords de commerce qui permettent au contraire de diversifier nos approvisionnements en matières premières ou nos débouchés économiques. C'est la garantie de notre prospérité pour les années qui viennent. Et dans cette période, chers collègues, l'Europe est tout sauf faible.
Nous avons un marché de 450 millions d'Européens, attractif pour de nombreux pays qui veulent renforcer les relations avec nous. Nous avons un cadre législatif et réglementaire qui offre une visibilité rassurante pour de nombreux investisseurs. Alors ne laissons pas les monstres surgir du clair-obscur. Ne laissons pas l'Europe dévier de son chemin. Construisons les bases d'un monde nouveau où l'Union européenne répond aux défis de sa souveraineté. Je vous remercie. Merci. A teraz poprosím za skupinu Zelených Európska slobodná aliancia kolegu Eichhauta. Nech sa páči vás. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Commissioner. Thank you, Minister. Let's be very clear. The illegal tariffs that are imposed and announced by the Trump administration will not only hurt Europeans, it will also hurt US consumers and businesses. Trump is playing a stupid but dangerous game. And if the current negotiations do not work, and the Commissioner already said it, the EU has to show its strength and retaliate firmly. We have the instruments to do so. It comes down to political will and leadership. We should not back down to a bully. Important in our reaction is solidarity amongst EU member states, because it's key. We will have to stay united, and therefore the money raised by countermeasures should be invested to support the affected sectors in all countries in order to keep the unity. However, we have to be smarter than just bashing Trump on his favourite word. We need to develop a strategy that will make Europe stronger and more resilient in a new chaotic world we are living in. A strategy that should build on the Green Deal that we have put in as a forward-looking and future-oriented strategy. But on top of that, we need to have three principles in mind. First, we need to build European. We are overly dependent on US energy, defence, financial and digital services. Only strong and common European alternatives can provide us the operating room we need. We need joint investments in those sectors. We need joint EU borrowing measures. Secondly, we need to buy European. In the past months, the European consumers showed the way in showing how you do not buy further Teslas. We should learn from them and use local content requirements and resilience criteria and give preference to European products and services. And thirdly, we need to protect European. Our values, our industry, they will only survive if we act and protect, if we apply our digital rights to the letter, if we stop dumping on the EU market. We will work together with those that still value our rules-based system. That let be our strategy. Build European, buy European, protect European. Europe needs to stop thinking as a market and start acting as a power to do good. Thank you. Ďakujem a teraz poprosím za skupinu Lavice v Európskom parlamente kolegu Šindevana. Nech sa páči. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Donald Trump hat es geschafft, in den ersten 100 Tagen seiner Präsidentschaft die internationalen Handelsbeziehungen komplett zu chaotisieren. Und die Folgen für Wirtschaft und die Bevölkerung sind bereits absehbar. Die Wirtschaftsleistung wird zurückgehen und gleichzeitig werden sich die Preise verteuern. Und die Zeche dafür wird zuallererst wieder die arbeitende Bevölkerung zahlen und diejenigen, die sowieso wenig Geld in der Tasche haben. Und diese Politik ist kein Zufall. Der Rechtspopulist Donald Trump versucht gezielt, die Interessen seiner Wirtschaftskumpels, nämlich der US-Rüstungsindustrie, der US-Energieriesen und der US-Big-Tech-Unternehmen, durchzusetzen. Aber die Europäische Kommission scheint das noch gar nicht wirklich begriffen zu haben. Herr Kommissar, wir befinden uns in einem globalen Handelskrieg und dabei wird Handelspolitik als eine Waffe eingesetzt, um wirtschaftliche Interessen durchzusetzen und international Einflusssphären abzustecken. Und dem muss europäische Politik mit einer klaren Strategie begegnen, die Wirtschaft und Jobs hier in der Europäischen Union schützt. Und das geht nur mit massiven Investitionen in unsere Industrie. Das geht nur mit strategischer Unabhängigkeit der Europäischen Union. Und heute wissen auch Sie, Herr Kommissar, dass die anfängliche Kopf-in-den-Sand-Strategie der Kommission aller "Es wird schon nicht so schlimm werden" politische Realitätsverweigerung war. Jetzt wollen Sie verhandeln, einen Deal auch im Sinne von Donald Trump abschließen. Und wenn das nicht klappen sollte, dann soll es angeblich harte
Gegenmaßnahmen geben. Von Angeboten Ihrerseits höre ich viel, die gibt es reichlich. Jetzt soll sogar noch mehr US-Fracking-Gas gekauft werden, anstatt die europäische Energieunabhängigkeit voranzutreiben und so viele Jobs zu schaffen, wird eine neue Abhängigkeit von fossilen Energieträgern geschaffen. Das ist ökonomisch, sozial und ökologisch grundfalsch. Aber von dem Druck auf die US-Regierung ist noch nicht zu sehen. Wo bleibt denn die Einführung des Instrumentes gegen Zwangsmaßnahmen? Wo bleibt denn die harte Regulierung der großen Big-Tech-Unternehmen? Wo bleibt die Einführung einer europäischen Digitalsteuer? Da machen Sie die Augen zu, da legen Sie die Hände hinter dem Rücken zusammen. Wollen Sie denn auf diese Art und Weise den reichsten Unternehmen und Menschen wie Elon Musk noch mehr Geld in den Rachen und vor allem auch unsere privaten Daten in den Rachen werfen? Es ist jetzt an der Zeit, mit Partnern wie Kanada, Mexiko, Japan, Südkorea, aber auch mit China an einer Handelsordnung zu wirken, die regelbasiert ist, auf fairem Handel statt auf entfesseltem Freihandel basiert. Und alles, was der EU-Kommission da einzufallen scheint, sind Rohstoffabkommen wie das mit Ruanda, das maßgeblich zu einer Verschärfung des Krieges im Kongo beiträgt, oder digitale Kooperationsabkommen wie das mit Singapur, das unsere Datensicherheit unterläuft, oder aber klassische Freihandelsabkommen wie mit Mercosur, denen die Europäer schon seit TTIP die rote Karte gezeigt haben, weil sie schlecht für soziale Standards, Umwelt und Landwirtschaft sind. Ihre Antwort auf Trump dient einzig und allein den US-Oligarchen und den europäischen Oligarchen. Wir brauchen eine Antwort, die der Mehrheit der Bevölkerung und der Demokratie dient. Vielen Dank. Ďakujem. A teraz poprosím kolegu Austa za skupinu Európa suverénnych národov. Nech sa páči. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wer nach außen abhängig ist, wird nach außen handlungsunfähig. Und genau das ist eingetreten, nicht zufällig, sondern weil die Altparteien unsere militärische Sicherheit über Jahrzehnte den Vereinigten Staaten von Amerika überlassen haben. Das war bequem, aber es war auch naiv. Heute sehen wir das Ergebnis. Europa ist erpressbar geworden. Die Regierung unter Donald Trump versucht, Europa zum Kauf von immer mehr US-Fracking-Gas zu nötigen. Die Folge: noch höhere Energiepreise zulasten unserer Industrie, unserer Familien und unseres Wohlstandes. Und es rächt sich auch das überhebliche Gehabe, mit dem viele in der europäischen Politik über Jahre hinweg auf Donald Trump herabgesehen haben. Die öffentlichen Angriffe haben dazu geführt, dass heute weder in Brüssel noch in Berlin oder Paris vertrauensvolle Gesprächskanäle zur US-Regierung bestehen. Ein Glück, dass es in Europa auch andere Stimmen gibt. Viktor Orban, Giorgia Meloni und viele patriotische Regierungen, die den Kontakt gepflegt haben. Doch es geht nicht nur um Amerika. Auch Handelsalternativen wurden fahrlässig zerstört. Durch Besserwisserei gegenüber China, gegenüber Indien und weiten Teilen Afrikas. Statt Partnerschaft gab es Belehrungen über Demokratie, über Menschenrechte, über Klima. Und heute fehlen uns genau diese Partner als Alternativen, die wir bräuchten, um in Verhandlungen mit den USA Stärke zeigen zu können. Denn wer keine Alternativen hat, hat auch keine Verhandlungsmacht. Das europäische Establishment hat unseren Kontinent durch Arroganz isoliert. Doch wer im 21. Jahrhundert bestehen will, braucht Kooperation statt Konfrontation, Partnerschaften, nicht Feindbilder. Und noch etwas. Heute zeigt sich, wie wichtig der europäische Binnenmarkt ist. Zu diesen haben wir uns als AfD immer bekannt. Unser Motto lautet: Deutschland zuerst, aber nicht Deutschland allein. Europa muss in zentralen Handelsfragen mit einer Stimme sprechen. Aber das setzt auch eines voraus, nämlich das europäische Establishment muss die Spaltung nach innen beenden. Erkennen Sie das Wahlergebnis in Rumänien an. Hören Sie auf, sich aus Brüssel heraus in die inneren Angelegenheiten Ungarns einzumischen, und stoppen Sie die Verfolgung der AfD in Deutschland. Vielen herzlichen Dank. A nakoľko nám skončilo prvé kolo vystupujúcich za politické skupiny a otvárame blue card. And also I would like to inform you that we'll have to be more strict. It's the usual courtesy of giving a bit more speaking time, a bit more tolerant towards the speakers of the political groups. But now, due to the time, we'll have to be a bit more strict. So let me give the floor to Mr. Čerba. Please.
Mr. Chair, Mr. Commissioner, Mr. Minister, dear colleagues, nowadays the world is getting increasingly less predictable. In my country, Poland, people are asking, what happens next? Should we be afraid of Russia's aggression? Are Europe's relations with the US on a crisis course? Will Europe be able to quickly boost its defence capabilities? The future of transatlantic relations depends on our current actions. This is exactly why we, as Europeans, are taking more responsibility for our security. To build defence potential requires a strong economy. The imposition of tariffs by the US on EU exports do not help. We see no justification for this. Mutual imposition of tariffs on our economies is not our shared interest. My statement as a standing rapporteur on US is crystal clear. Transatlantic cooperation is beneficial for both sides of the Atlantic, whether we talk about security or economy. No other economies in the world are integrated in such an advanced way. The EU and the US are the largest trade and investment partners. Together we represent 30% of global trade in goods and services. Therefore, the trade wars will not benefit either side. That is why we cannot stop engaging in building strong dialogue. But let me be clear in here. The imposition of tariffs will not only hurt Europeans, American businesses will be affected too. Thank you very much. Dziękuję bardzo. A teraz poprosím kolegyňu van Bremt. Nech sa páči. Thank you very much, dear Commissioner, colleagues. The US, once the greatest defender of liberal democracy, is rapidly becoming an authoritarian regime. And this is a huge challenge, but also an opportunity for the European Union. It's time to show our strength. And that's why we should support the WTO and intensify our contacts and trade with like-minded countries like UK, Canada, and look for new sustainable partnerships in Asia and Latin America. And of course we need to negotiate, but not at all costs. Dear Commissioner, can you guarantee that our legislation is not up for discussion with the US? And why are the tariffs on US services still not yet on the table? I think we need answers to that. And above all, dear colleagues, the Trump show should not distract us from doing what is needed for Europe. That means providing support for workers, implementing the Green Deal, and to invest in our strategic economy. Because the world, dear colleagues, needs urgently a united and independent Europe to lead the way. Thank you. Ďakujem. A teraz poprosím kolegu Bucha de Villaba. Gracias, presidente. Esto no va de aranceles ni de barreras comerciales. Esto va de a quién le colocan el muerto de la economía europea. No es cierto que vivamos en un régimen internacional de libre comercio que está en peligro. Los aranceles, las cuotas a la importación y las barreras regulatorias son la regla general. China subió los aranceles al porcino hace unos meses y ustedes no dijeron ni pío. Es Bruselas la que lleva décadas levantando barreras y cargas contra nuestros productores en nombre de la Pachamama. Competimos con las manos atadas mientras China, Turquía y Marruecos golpean con los dos puños y ustedes, socialistas y populares, son los responsables. Le niegan agua a Almería o Murcia, pero financian obras hídricas en Marruecos. Ustedes expropian cientos de miles de olivos en España para poner placas solares. Ustedes prohíben a la industria vender coches con motores de combustión en 2035. Ustedes montaron un negocio especulativo de derechos de emisión de CO2 que ahoga a nuestras industrias por razones climáticas y un mecanismo de ajuste en frontera que es una barrera no arancelaria. Ustedes se meten en los consejos de administración debajo de las mesas a mirar el sexo de los administradores. Ustedes solo piensan en subir impuestos para pagar la juerga de las élites y se han gastado nuestro dinero en renovables chinas y en España ya no tenemos luz. Para ustedes libre comercio es rendirse con China. Para ustedes libre comercio son esos acuerdos con países que no cumplen los estándares que se exigen a los nuestros. Por supuesto que rechazamos cualquier arancel a nuestros productores, pero primero y por encima de todo rechazamos su Agenda 2030, su Pacto Verde y su hipocresía de fanáticos climáticos. A teraz poprosím kolegu Bielana, nech sa páči. Mr. President, dear Commissioner, let me start by thanking Prime Minister Giorgia Meloni for making the strategic decision to visit
Washington at a critical moment for our transatlantic relations. While others choose ambiguity, she acted, because leadership means showing up. Unfortunately, the same cannot be said for the Polish Prime Minister Donald Tusk, who continues to block President Duda's initiative to hold a long overdue EU-US summit in Warsaw under Polish presidency in the Council. This is a missed opportunity, both symbolically and politically. Cancelling the summit sends the wrong signal to our most important ally, especially as global tensions rise and our need for unity grows. Yes, we may have disagreements with the US on trade, subsidies and regulatory divergence, but the answer should not be retaliation. The answer should be pragmatic engagement. We need a common strategic European response that both protects our interests and strengthens our partnership. Thank you. Ďakujem. A teraz poprosím kolegyňu Karlsbro. Nech sa páči. Herr talman, kommissionär Šefčovič, rådet, kollegor. Hur botar man Trump-ångest? Jo, det bästa receptet är ett starkt EU. Ett Europa som står upp för allt det där som gör den här planeten lite bättre. Demokrati, frihandel, vetenskap, upplysning, rättsstat, jämställdhet eller enkelt uttryckt det som kallas liberalism. Sen president Trump flyttade in i Vita huset har vi sett en amerikansk president som ägnat all kraft åt att sabotera relationerna med sina bästa vänner. Som med en aggressiv kampanjdiplomati hotar både den globala världsordningen och enskilda länder. Som startar handelskrig och som bedriver ett ekonomiskt experiment med våra plånböcker och våra pensioner genom att införa höga tullar. Och vi är redo att slå tillbaka. När Trump sviker och Putin hotar Europa behöver vi hålla ihop. Ett starkare EU som försvarar Europas, Sveriges och Ukrainas intressen. Det är det vi behöver. När USA till och med höjer tullarna mot Ukraina, då ska vi jobba för att få bort dem. När USA försöker härska genom att splittra EU ska vi stärka den inre marknaden och handla mer med varandra. Idag har EU flest handelsavtal i världen med totalt 74 länder. Fler är på gång. Hur många nya avtal har Donald Trump? 0. Tack. Ďakujem. A teraz poprosím kolegyňu Cavazzini. Nech sa páči. Ja, lieber Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen, es macht mir große Sorgen, dass Trumps Zollkrieg Jobs vernichtet, der Wirtschaft schadet, die Preise steigen lässt und das vor allem in den USA. Und es macht mir extrem große Sorgen, dass in den USA gerade ein rechtsnationaler Power Grab stattfindet, der Stück für Stück Demokratie und Rechtsstaatlichkeit abschafft. Und es ist so wichtig, dass die EU in diesem Chaos geschlossen agiert. Als größter Markt der Welt haben wir eine riesige Macht und die sollten wir nicht kleinreden. Lassen wir uns von der aktuellen Zollpause nicht blenden. Viele von Trumps Zöllen, die sind bereits in Kraft und deswegen müssen wir jetzt gezielte Gegenmaßnahmen auf den Weg bringen, wenn er die aktuellen Zölle nicht zurücknimmt. Und dazu gehört auch eine Besteuerung der großen Digitalkonzerne. Klar muss die Kommission gleichzeitig weiter versuchen zu verhandeln, aber auf keinen Fall dürfen wir unsere Standards senken und unsere europäischen Gesetze aufweichen. Das gilt für die Regulierung von Tech-Giganten, genauso wie für die Landwirtschaftsimporte und für die Regeln zu Methan. Neue LNG-Importe, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Der zu erwartenden massiven Umlenkung aus China müssen wir mit robusten Schutzmaßnahmen begegnen. Und ja, wir müssen die Handelspartner diversifizieren. Aber für mich heißt das vor allen Dingen, den Binnenmarkt zu stärken, die Nachfrage hier zu stärken. Ich sage ganz klar, Trump-Zollpolitik kann nicht die Ausrede dafür sein, dass wir bei neuen Handelsabkommen unsere Standards über Bord werfen und der weiteren Auslagerung von Industrieproduktion Tor und Tür öffnen. Bei aller Kritik an Trump dürfen wir nicht vergessen, dass in den USA in beiden Lagern eine riesige Unzufriedenheit über die Globalisierung Bahn bricht und das darf nicht in Europa passieren. Ďakujem. A teraz poprosím kolegyňu Obry, nech sa páči. Monsieur le Commissaire,
Avec la guerre commerciale initiée par Donald Trump, nous sommes en train de vivre un bouleversement économique historique. Et face à cela, que proposez-vous? Premièrement, de jamais hausser le ton face à un président américain qui multiplie les violations du droit international. Deuxièmement, de céder au chantage, à son chantage, en achetant 50 milliards de produits américains supplémentaires, histoire qu'il nous vende la pelle avec laquelle nous creusons notre propre tombe. Troisièmement, d'accélérer la signature de nouveaux accords commerciaux, à commencer par les États-Unis, mais aussi le Mercosur, l'Inde, la Thaïlande, l'Australie et j'en passe. Bref, on vient de se prendre une baffe et vous tendez l'autre joue. Traduction, le libre-échange est mort, vive le libre-échange. Allons-y, rendons-nous encore plus dépendants du reste du monde, comme si nous n'avons rien appris de cette crise. Et surtout, sacrifions encore un peu plus, toujours les mêmes, les travailleurs des industries que vous jetez en pâture. Monsieur le commissaire, plus que jamais, l'impasse du libre-échange et de la mondialisation capitaliste saute aux yeux. Sortons de ce système mortifère. Ďakujem. A ako ďalšieho poprosím kolegu Bystroňa. Nech sa páči. Dobrý deň. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Make America Great Again ist natürlich eine Kampfansage an die ganze Welt, an die EU, an Europa. Warum? Der amerikanische Präsident kümmert sich natürlich um die Amerikaner. Oh Wunder! Er will Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten. Er will, dass Wohlstand wieder in den Vereinigten Staaten zurück ist. Er will die Industrie zurück in die Vereinigten Staaten zurückholen. Und was höre ich hier? Trump, Trump, Trump. Ein einziger Mann reicht, um das Europäische Parlament in Aufruhr zu versetzen. Liebe Kollegen, anstatt zu jammern und über Trump herzuziehen, sollten Sie von den Altparteien lieber überlegen, was haben Sie gemacht, wann haben Sie das letzte Mal für Ihre Wähler so gekämpft wie Trump für seine amerikanische. Die Frage ist berechtigt, denn Trumps Reaktion ist nur eine logische Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Die Arbeitsplätze sind abgewandert, nicht nur aus den USA, auch aus Europa in Billiglohnländer. Und das haben unsere Menschen, unsere Arbeiter zu spüren bekommen, genauso wie die Amerikaner. Zuerst in der Stahlindustrie, dann in der Elektronikindustrie, Automobilindustrie und jetzt zuletzt sind sogar unsere Bauern dran. Wie ist unsere Reaktion? Wollen wir in einen Handelskrieg eintreten? Wollen wir mit künstlicher Verteuerung der Importe reagieren? Natürlich nicht. Wir brauchen den freien Handel. Wir wollen den freien Handel. Und Europa, und damit meine ich nicht EU, Europa kann diesen Wettbewerb aufnehmen. Wir haben die besser ausgebildeten Arbeitskräfte. Wir haben eine innovative Industrie. Wir haben Rohstoffe auf diesem Kontinent. Wir können diesen Wettbewerb aufnehmen. Aber wir müssen die Fesseln sprengen, die uns hier bremsen. Wir müssen den Green Deal beenden, Steuern runter und wir müssen das Bürokratiemonster Brüssel zerschlagen. Afuera, das ist das Motto der Zeit. Und dann kann unser Motto heißen, Make Europe Great Again. Dankeschön. A teraz poprosím kolegu De Masiho. Nech sa páči. Sehr geehrte Damen und Herren, US-Präsident Donald Trump versucht uns mit Strafzöllen zu erpressen. Er will, dass wir mehr von seinem schmutzigen Fracking-Gas kaufen und er will den Abstieg der US-Industrie bremsen. Aber wir Europa, wir sind nur bedingt ökonomisch verteidigungsfähig, denn wir haben zum Beispiel in Deutschland, der größten Volkswirtschaft Europas, seit 3 Jahren Rezession. Wir haben uns mit den Sanktionen mehr selbst geschadet, als dass wir damit Putin getroffen hätten. Wir haben Verbrauchssteuern erhöht, die vor allem die Menschen mit kleinem Einkommen treffen. Und währenddessen besorgen sich die USA jetzt die seltenen Erden
aus der Ukraine, während wir als Zahlmeister am Spielfeldrand stehen. Auch die Transformation zum grünen Stahl, die kann nicht gelingen, wenn die Energiepreise weiter so hoch sind. Deswegen müssen wir zum Prinzip zurückkehren, zu sagen, wir besorgen uns die Energie wieder vom billigsten Anbieter. Das wäre die richtige Antwort auf Donald Trump, um uns nicht weiter erpressbar zu machen. Und es würde ein diplomatisches Fenster in der Ukraine öffnen. Wir brauchen mehr öffentliche Investitionen. Es ist doch völlig verrückt, wenn in den Talkshows nun darüber diskutiert wird, wir sollten Panzer statt Volkswagen bauen, und wir brauchen Strafsteuern auf Finanzflüsse der Big Techs, um unseren Mittelstand zu schützen. Vielen Dank. Dear colleague, you have a blue card. Dear colleague, Mr. Massey, you have a blue card coming from Mr. Schipper. Do you accept it? Yes, Mr. Schipper, you have 30 seconds. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die blaue Karte akzeptiert haben. Sie haben gesagt, wir sollen uns die Energie wieder vom billigsten Anbieter besorgen. Ich nehme mal an, Sie meinen damit die Russen. Trotz des russischen Angriffskriegs, trotz der russischen Kriegsverbrechen, trotz der Deportation von Hunderttausenden Kindern. Ohne jetzt auf diese konkrete Frage einzugehen, würde ich deswegen mal gerne so Ihr generelles moralisches Verständnis abstecken. Was darf denn ein Energieanbieter tun, damit wir uns die Energie nicht mehr von ihm besorgen, nur weil es dann billiger ist? Dankeschön. Nun, die Frage der Moral, die richtet sich danach, welches Instrument geeignet ist, den Ukraine-Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Und wenn wir uns ökonomisch mehr schaden, als dass wir die Fähigkeit Putins, einen Krieg zu führen, beeinträchtigen, dann ist das einfach keine sinnvolle Politik. Wir haben selbstverständlich nach dem Irakkrieg nicht angefangen, die USA zu sanktionieren, weil wir uns damit selbst ins Knie geschossen hätten. Deswegen ist es keine moralische Frage, sondern eine Frage der politischen Logik, dass wir eine Politik machen, die den Menschen in Europa dient. Und wenn sie eben nicht zum gewünschten Ergebnis führt, dann kann ja eine Entspannung der Sanktionen auch ein Instrument sein, um zu einem Waffenstillstand zu gelangen. Deswegen sind jene unmoralisch, die diesen Krieg unnötig verlängern wollen und immer mehr Blut und Leichenberge in Kauf nehmen. Vielen Dank. Thank you very much. And excuse me, because I should have not given the floor to Mr. Schipper, because he belongs to the same group as Mr. Massey, which is the non-adscripts group. So sorry for giving him the blue card. No, thank you. It's very clear in the rules. Es el tiempo del señor Zoido. Presidente González Pons, señorías, que los aranceles nos conducen al desastre no es ninguna sorpresa. Lo dice la teoría económica más básica, lo dice la historia del comercio internacional y ahora lo vuelven a confirmar los datos. El precio de los productos afectados ha aumentado cerca de un 12% para los consumidores. De continuar este encarecimiento, provocará una pérdida de 7.300 millones de dólares anuales, algo que ya está notándose en el empleo con la destrucción de 40.000 puestos de trabajo al otro lado del Atlántico. Por tanto, el fracaso de los aranceles es ya manifiesto. De ahí que la suspensión haya sido por fin una medida racional por parte del señor Trump, necesaria tanto para estadounidenses como para europeos, pero no podemos conformarnos con ella. Necesitamos su eliminación definitiva, incluida la tasa del 10% que todavía sigue en vigor. No podemos permitir que la amenaza arancelaria penda sobre nuestras cabezas como una espada de Damocles. No podemos seguir poniendo en riesgo la seguridad jurídica de cientos de miles de productores europeos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Zoido. Mr. Lange. Dankeschön, Herr Vorsitzender, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es geht um 3 Fair. Wir müssen verteidigen, verbreiten und verhandeln. Verteidigen gegen illegale Zölle. Und ich finde es gut, dass Sie alle Instrumente nutzen wollen, Herr Kommissar. Wir müssen verbreitern unsere Basis mit vernünftigen Handelsabkommen, faire Partnerschaften mit vielen Ländern dieser Erde. Auch da finde ich gut, dass Sie Neuigkeiten gebracht haben, was die Möglichkeiten auch eines Abkommens mit Indonesien anbetrifft. Und wir müssen schnell ratifizieren, um hier ein Netzwerk zu haben. Und wir müssen verhandeln, keine Frage, weil wir natürlich die Eskalation vermeiden wollen. Aber es heißt auch, dass wir klar machen, diese Zölle sind illegal und müssen weg. Auch bei den Autos, es geht nicht nur um 2,5% und 10%, es geht auch um 25%.
von den Zöllen auf leichte Nutzfahrzeuge in den USA. Und deswegen müssen wir verhandeln, die müssen weg, diese illegalen Zölle. Und deswegen wollen wir aber auch keine Möglichkeiten geben, unsere Gesetzgebung in Frage zu stellen. Und wir sind mit Ihnen in eins, gemeinsam zu gehen. Allerdings müssen wir das Mandat für mögliche Verhandlungen und ein Ergebnis auch als Parlament billigen können. Thank you very much, Mr. Lange. Our next speaker is Madame Blika. Dziękuję, panie przewodniczący, panie komisarzu. Stajemy dziś w obliczu kolejnej próby dla Unii Europejskiej, czyli odpowiedzi na jednostronne decyzje w polityce handlowej Stanów Zjednoczonych, które uderzają w interesy europejskich przedsiębiorstw. Współpraca transatlantycka jest dla nas ważna, ale musi być oparta na partnerstwie, a nie uległości. Przez lata Europa straciła swoją konkurencyjność. Gospodarka Unii rozwija się znacznie wolniej niż gospodarka amerykańska czy azjatycka. Unijne regulacje dławią innowacje, polityka klimatyczna zwiększa koszty produkcji, a biurokracja zniechęca inwestorów. W takich warunkach nie możemy mówić o suwerenności gospodarczej. Odpowiedzią nie może być więcej regulacji, ani kolejne zielone transformacje, które przynoszą wyższe rachunki, a nie realne miejsca pracy. Musimy odbudować europejski przemysł, chronić nasz rynek i żądać równych zasad gry w relacjach z każdym partnerem, również ze Stanami Zjednoczonymi. Nie chodzi o konfrontację, ale o podmiotowość. Europa musi przestać być laboratorium ideologii, a zacząć być realną siłą gospodarczą. Żeby to zrobić, trzeba zerwać z polityką prowadzoną od lat przez lewicowo-liberalną większość. Polityka handlowa Unii nie może być prowadzona na niemieckie zamówienie. Dlatego umowa o wolnym handlu Unia Europejska-Mercosur nadaje się tylko do kosza, bo likwiduje bezpieczeństwo żywnościowe Europy. Trzeba zapobiec wojnie handlowej. Musimy naprawić relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bo to nadal największy sojusznik Europy i partner w ramach NATO. Dziękuję. Thank you very much, Mr. Polato. Grazie Presidente. Le guerre commerciali non servono. Infatti l'amministrazione americana ha sospeso i dazi e questo è un messaggio positivo. È essenziale riprendere i negoziati con gli Stati Uniti come proposto a Washington dal premier italiano Giorgia Meloni. Torniamo a dialogare ed offriamo spazi per un confronto equo e costruttivo. Per negoziare non dobbiamo lamentarci degli altri, ma guardare al nostro operato interno, rilanciando l'economia europea. Per anni abbiamo abbandonato e penalizzato settori strategici, industria, automotive, agricoltura chimica ed acciaio. Abbiamo perduto dinamicità e siamo diventati meno competitivi sui mercati mondiali con limiti che ci siamo autoimposti. Senza un'economia competitiva in ripresa non avremo forza sui tavoli negoziali. Occorre sviluppare accordi con nuovi mercati, proteggendoci da pratiche sleali di paesi terzi. Serve concretezza, pragmatismo, ascolto dei nostri imprenditori. Torniamo a rialzare la testa senza ideologie e pregiudizi. L'Unione Europea si muova in questa direzione. Grazie. Grazie onorevole. Madame Hahn. Unser Ziel muss doch ganz klar der Freihandel bleiben. Aber die EU muss auch bereit sein, mit voller Härte im Handelskrieg zurückzuschlagen. Denn nur aus einer Position der Stärke heraus wird es mit jemandem wie Donald Trump eine Lösung geben. Wir müssen offen sein für pragmatische Lösungen. Wir müssen aber vor allen Dingen endlich die Chancen ergreifen, die ganz offen vor uns liegen. Handelspolitik muss endlich pragmatischer werden, anstatt als ein Ersatz für eine fehlende EU-Außenpolitik herzuhalten. Wir müssen das Handelsabkommen mit Indien noch in diesem Jahr abschließen, das Abkommen mit Mexiko ratifizieren und vor allen Dingen jedes EU-Land, das das CETA-Abkommen mit Kanada noch nicht ratifiziert hat, muss es endlich tun. Und ich habe vor allen Dingen kein Verständnis mehr für diese mythenreiche, aber faktenfreie Blockade vom Mercosur-Abkommen. Während Trump jedem Partner in der Welt vor Schienbein tritt, muss die EU doch ein Signal senden an alte und neue Partner in der Welt. Wir wollen mehr Handel mit euch. Das macht uns und unsere Partner wirtschaftlich und geopolitisch stärker. Thank you very much, Madame Hahn. Madame Bricmont.
L'arrivée de Trump vient nous rappeler une leçon que l'Europe aurait déjà dû tirer de la pandémie. Notre ultra-dépendance aux énergies fossiles et aux marchés d'approvisionnement mondiaux finira par causer notre perte. L'Europe doit assurer son autonomie stratégique, répondre de manière ferme et unie à toute hausse des tarifs, sans transiger sur nos législations et en utilisant les recettes de la hausse des tarifs, mais aussi d'une taxe digitale pour soutenir les travailleurs et les entreprises européennes impactées. Nous devons contrer les arrivées de marchandises destinées au marché américain, mais que l'imposition des tarifs aurait détourné notamment vers l'Union européenne. Oui, nous devons renforcer nos partenariats avec les autres pays frappés par la guerre commerciale de Trump, mais des partenariats équitables, qui ont pour point de départ et pour point d'arrivée les objectifs de développement durable. Il n'est pas question de transiger avec nos droits sociaux, environnementaux et les droits humains. Et donc, il n'est pas question non plus de se précipiter dans des accords avec la Chine, l'Inde, le Mercosur, qui risqueraient de rendre l'Union européenne encore plus dépendante et vulnérable. Renforcer notre économie stratégique, c'est miser sans délai sur notre indépendance énergétique, notre autonomie alimentaire, l'économie circulaire, réduire nos dépendances aux ressources, notre redéploiement industriel, en un seul mot, la transition vers une vraie autonomie européenne. Je vous remercie. Merci, Madame. Madame Boylan. Commissioner, when it comes to the EU's response to Trump's tariffs, it is essential that all member states, including smaller ones like Ireland, are taken into consideration. The collective response must be one that protects workers, that funds and encourages upskilling, and that does not pursue the same anti-worker, anti-environment, Trump-light deregulation agenda. We also cannot exploit this crisis to increase LNG imports or to advance trade deals like Mercosur or the ratification of CETA. Deforestation, food laden with chemicals and corporate courts won't protect workers in Europe, but it will protect the profits of the few. Now is the time for fair, sustainable trade, which does not leave us exposed to the whims of oligarchs or serve the interests of corporates. Instead, it serves the interests of workers and families in Europe. Thank you, Madam. Mr. Schipper. Thank you, Mr. President. First of all, we are not a group, the non-attached, that goes against the very nation. Huh? Sorry? You are losing. I know. Just I wanted to say this. We are not the group, yeah? Dear people of Europe, Dobry den, Pan Kommissar, in the Intercommittee you told us we will give the US 2 weeks and then we will respond. It has been over a month now. And the US tariffs are still in place while we impose our tactical delay. That means one of two things. Either you lied to this Parliament, which I don't want to believe, or you don't know Donald Trump, which I fear is even worse. Maybe I lack the brilliance to grasp the Commission's plan, but I promise you this, if I don't understand it, the public does neither. And to those on the left, like Mr. Sherdovan, who's gone unfortunately, a China that looks Uyghurs into concentration camps is not our partner and never can be. Thank you. Thank you very much, Mr. Schipper. I'm going to read the rules of procedure that say that the members raising the blue card and the speaker shall not be from the same political group and they shall not both be non-attached members. Exactly is what the rules are saying. Remember it for the next time. Our next speaker is Madame Mabel. Thank you, Chair, Commissioner, dear colleagues. Business people know that trade relies on two fundamentals, economic incentive and also trust. When it comes to economic incentives, the numbers in trade volumes between the EU and the US speak for themselves. Just last year, the US-EU goods trade hit a record of $976 billion. But the trust in rules, commitments, in partners is shaken on both sides of the Atlantic. Economic nationalism does not make you first, but it makes you alone. And this is no leadership. This is volatility masqueraded as strength. And when we speak about strengths, the numbers are clear. And Europe can respond with resolve. But our priority is principle
openness, because we are not the Democratic Party. We are an ally. Thank you. Thank you, Madam Madel. Mr. Benifei. Grazie Presidente, Commissario Šefčovič. Il reale obiettivo dei dazi illegali imposti da Donald Trump è uno e uno solo: stravolgere il modello democratico e sociale europeo, abbattendo le nostre norme che ci tutelano su cosa mangiamo e beviamo, in quale ambiente viviamo, quali diritti abbiamo di fronte ai giganti tecnologici. Da qui dobbiamo mandare un messaggio chiaro: le nostre leggi le decidiamo in Europa per gli europei. Nei prossimi mesi negozieremo per superare questa situazione dannosa per l'economia di entrambe le sponde dell'Atlantico. Con la Commissione Commercio saremo a Washington a fine mese. Vogliamo trovare un accordo utile, ma se non ci sarà davvero la volontà di arrivarci, saremo pronti a rispondere con contromisure forti su beni e servizi americani. In ogni caso l'Europa deve stabilire un'alleanza con tutti coloro che vogliono mantenere un ordine del commercio mondiale fondato sulle regole e stipulare nuovi accordi. Questa che stiamo vivendo è l'ennesima prova. In questo mondo così complicato c'è bisogno di un'Unione Europea più unita e più forte. Grazie. Grazie, onorevoli. Madame Győri. Tisztelt képviselőtársaim, a jelenlegi turbulens időszakban stratégiai nyugalomra van szükség. Csak semmi kapkodás, fenyegetőzés. Hideg fejjel át kell gondolni, mi Európa érdeke. Biztos, hogy nem egy kereskedelmi háború. Azzal a saját polgárainknak, vállalatainknak és iparunknak ártanánk a legtöbbet. Sérülnének az ellátóláncok, áremelkedés történne, vállalatokat veszítenénk. Súlyos stratégiai hiba volt, hogy a választások előtt a brüsszeli mainstream egyértelműen letette a voksát a demokrata jelölt mellett. A korrigálás túl későn érkezett. Le kellene végre szokni arról, hogy Brüsszelből próbálják megmondani, egyes országok polgárai milyen kormányra szavazzanak. A bizottságtól azt várjuk el, hogy hatékony tárgyalással rendezze a kialakult helyzetet. Legyen nyitott az innovatív megoldásokra. Üzletemberrel üzletember módjára kell tárgyalni. Közben rendet kell tenni a saját portánkon. Le kell végre építeni a bürokráciát. Kevesebb és egyszerűbb szabály kell, véget kell vetni az előző 5 év ideológiai, gazdaság és kereskedelmi politikájának, meg kell védeni a gazdákat, és vonzóbbá kell tenni a belső piacot. Így maradhat Európa nyitott mindenki felé a kölcsönös haszon reményében. Csak így nyerhetjük vissza a versenyképességünket, és lehetünk újra komoly szereplői a nemzetközi történéseknek. Köszönöm. Thank you, Madame Győri. Mr. Madison. Jah, suur aitäh, head armsad kolleegid. Ja kuidas peaks Euroopa Liit vastama USA tariifidele, mille nad kehtestasid? Ei, me ei peakski Trumpi karistama selle eest, vaid peaksime mõtlema, et kuidas arendada omaenda majandust. Euroopa Liidu praegune majandusruum on direktiivide ja regulatsioonide labürint. See lämmatab ettevõtlikkust, tõrjub investeeringuid ja pidurdab majanduskasvu. Euroopa oli kunagi vabaturumajanduse eeskõneleja, aga on liikumas sotsialistliku käsumajanduse suunas. Ettevõtjad kulutavad praegu rohkem aega regulatiivsete nõuete täitmisele kui tootearendustele. Paljud firmad loobuvad laienemisest, sest ei suuda kanda direktiividest tulenevaid kulusid. Investorid eelistavad oma raha paigutada riikidesse, kus riskid on väiksemad ja regulatsioonid mõistlikumad. Me ei tohi lubada, et bürokraatia asendab vaba ettevõtluse vaimu. Just vabadus on ajalooliselt viinud Euroopas suuremate innovatsioonideni, loonud töökohti ja jõukust. Euroopal on potentsiaal olla juhtiv jõud maailma majanduses, kui ta taastab usu turuvabadusse. See tähendab usaldust ettevõtjate vastu. See tähendab lihtsamaid ja paindlikumaid reegleid. See tähendab vähem direktiive ja rohkem otsustusvabadust. Muuhulgas tähendab see muidugi ka rohepöördele vee peale tõmbamist. Ainult nii kaitseme Euroopa majanduse huve ja oma kodanike heaolu. Aitäh! Thank you, Mr. Madison. Mr. Kassar. Monsieur le Commissaire, chers collègues, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche fait vaciller le multilatéralisme, bouscule les règles du commerce mondial et déstabilise les chaînes d'approvisionnement. Les droits de douane sont devenus des armes économiques. La mondialisation, souvent source indéniable de richesse, est en pleine mutation. La richesse ne ruisselle plus forcément jusqu'aux plus faibles. Le dumping environnemental devient un atout de compétitivité majeur et certains dirigeants politiques ne sont plus fiables. Face à cette dérive, nous devons repenser nos accords commerciaux pour les rendre plus équilibrés, protégeant nos intérêts vitaux
nos valeurs et assurant notre autonomie stratégique. Le commerce international ne se réduit pas à des quotas, des volumes et des prix. Il doit retrouver du sens, basé sur la théorie des avantages comparatifs. Il doit redevenir un outil de stabilité qui tire l'humanité vers le haut et un levier de souveraineté. Merci. Thank you very much. Mr. Sinkevicius. Dear Minister, dear Commissioner, dear colleagues, the recent US tariffs don't just hit our exports, they strike at the heart of what should be fair and trusted partnership. Over 500 billion worth of EU goods could be affected. And behind that figure, there are real people, our workers, our businesses, and the values that we stand for. And the only correct response is with unity, with calm and with purpose. Yes, we have introduced proportionate countermeasures, but we are also keeping the door widely open for a dialogue, for an honest dialogue, offering to boost imports of US goods by 50 billion to help restore balance. Still, this is much more than just dispute. It's about Europe shaping its own path, building stronger, more diverse partnerships, and standing up for a global trade system based on rules and mutual respect. Across Europe, people also reacted. People are frustrated, boycotts and anti-American sentiment are rising, but our message is clear. We want solutions, not a trade war. And if the US is ready to negotiate, so are we. If not, Europe will stand tall, united, and turn this challenge into an opportunity. Thank you very much, Mr. Sinkevicius. Our next speaker is Mr. Tritico. Presidente, colleghi, commissario Šefčovič. La politica commerciale di Trump risponde alla logica mercantilista secondo cui un disavanzo commerciale rappresenterebbe una minaccia. Nel 2023 gli Stati Uniti hanno importato dall'Unione Europea beni per circa 157 miliardi di euro. Però dobbiamo allargare lo sguardo ai servizi e qui notiamo che sono gli Stati Uniti ad avere un surplus di 109 miliardi. Questo ci ricorda di quanto le relazioni economiche siano complesse e vadano lette nel loro insieme. Oggi i dazi sono sospesi, ma le tensioni restano e intanto molte grandi aziende statunitensi, in particolare nel digitale, continuano a fare profitti esorbitanti. È una questione di giustizia, dobbiamo mettere riparo a questa situazione. Per questo serve una tassa sui servizi digitali e inoltre l'Unione Europea dovrebbe allargare i suoi legami commerciali con altri paesi emergenti, i BRICS, e non dipendere dalle scelte unilaterali di Trump. Non dimentichiamoci le ricadute economiche dei dazi, recessione. Per questo dobbiamo puntare anche sulla crescita dei salari, sulla domanda interna e sui consumi. L'Europa deve vincere le sfide con maggiore forza nei confronti del potente di turno a Washington. Grazie. Grazie onorevole. Madame Zovko. President, dear colleagues, war begins in the minds of the people, and it's in their minds that peace is also created. For decades, we relied heavily on American partners, and we still do for our defense and defense our trade routes, at least in the Red Sea. But with unjustified imposition of tariffs, it has become clear we must take matters in our own hands and strengthen our competitiveness. We need to simplify and we need to work and to attract investments. We now have a 90-day tariff pause. This is not a time to wait, it's a window of opportunity, a chance to negotiate the best possible outcome for both sides of the Atlantic, an outcome that allows business to thrive, to support millions of jobs, an outcome that strengthens, not harms, our economies, one that reinforces the largest trading partnership in the world. In an era of free trade and the rules-based global order, there is no room for protectionism. Protectionism comes at a cost that must not be borne by any single industry or country alone. A change in the US administration should not mean a change in the fundamental strength of our transatlantic relationship. One thing must remain clear, the United States has always been and will remain our strongest partner, ally, not one-party regime or autocracies.
The European Union must continue with the calm logic that has made us the strongest single market in the world and the logic that allows small fish to survive in turbulent waters where large fish prey. Thank you. Madam Sofko, you have a blue card from Mr. Gratsoulis from ESN. Do you accept it? Yeah. Mr. Gratsoulis, you have the floor. Kaip čia ir kalbėjo kolegos, Briuselis ir ne tik Briuselis per prezidento rinkimus aktyviai palaikė demokratų kandidatą ir žemino Trumpą. Dabar taip pat Europos Sąjunga labiau negu Putiną žemina Trumpą. Mr. Gratsoulis, excuse me, do you mind to begin again because Madam Sofko had no translation? Do you mind to begin again? Sorry for that. Thank you. Gerbiama pranešėja, čia kalbėjo prieš tai kandidatai, diskutantai, kad Europos Sąjunga ir Briuselis per prezidento rinkimus Amerikoje palaikė demokratų kandidatą. Iš Trumpo nemažai tyčiojosi. Išrinktas prezidentas Trumpas dabar taip pat susilaukia nemažai patyčių iš Europos Sąjungos net ir vadovų, ir ypač iš žiniasklaidos. Jis tapo, skaitant žiniasklaidą, pavojingesnis negu Putinas. Klausykit, ar jūs nežadat atsiprašyti Trumpo ir Amerikos ir tik tokiu atveju prasidės normalūs santykiai? Ką jūs galvojat? Thank you very much, Mr. Gratsoulis. Madam Sofko. As a politician, I can just say that every politician and everyone at this House has responsibility for the words they say. So I never insulted anyone, so it's not mine to speak on behalf of the other politicians. And democratic words should be preserved to build peace and not war with the words. This was the beginning of my speech as well. So, I stick to the logic that insults in politics, there is no place for that. Thank you. Thank you very much, Madam. Mr. Maniatis, you have the floor. Αγαπητοί συνάδελφοι, η απόφαση Τραμπ για επιβολή δασμών 20% σε ευρωπαϊκά προϊόντα και ο εμπορικός πόλεμος ύψους ανταλλαγών 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ θα επηρεάσει αρνητικά τόσο την Ευρώπη όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά την αναβολή τους μέχρι τον Ιούλιο, έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται δασμοί ύψους 10%, ενώ παραμένουν οι δασμοί 25% σε αλουμίνιο, χάλιβα και αυτοκίνητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αξιοποιήσει το διάστημα μέχρι τον Ιούλιο, ώστε να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα αντιμετωπίζει όλα τα εμπορικά εμπόδια και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Την ίδια στιγμή όμως θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε και για το ενδεχόμενο να μην υπάρξει συμφωνία. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει ενωμένοι οι Ευρωπαίοι να αποφασίσουμε για μια σειρά από αντίμετρα. Επιπλέον απαιτούνται μέτρα οικονομικής ενίσχυσης των παραγωγών μας που πλήττονται από τους δασμούς, ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό τομέα, για παράδειγμα στην Ελλάδα η παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς και η παραγωγή ροδάκινου. Δεν πρέπει να αφήσουμε τους παραγωγούς και τη βιομηχανία μας να πληρώσουν το τίμημα ενός παράλογου εμπορικού πολέμου. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Madame Tavaglieri. Mentre l'Europa tratta sui dazi, i dazi sono già tra noi e non li ha messi Trump. Li avete messi voi in questi anni, quando avete tagliato le gambe alla manifattura, al commercio, all'agricoltura, con oneri burocratici che costano alle nostre imprese ogni anno 154 miliardi di euro, quindi molto più dei 100 miliardi di euro in cui sono stati stimati i futuribili dazi americani. Vi siete autoimposti dazi anche quando avete varato miopi politiche ideologiche come il Green Deal, lo stop ai motori endotermici che stanno solo portando l'Europa alla desertificazione produttiva, alla disoccupazione, privando le famiglie del loro potere d'acquisto. Quindi anziché puntare il dito contro quei leader che scelgono di fare l'interesse del proprio paese, prendete e
esempio e cancellate tutte quelle imposizioni che stanno portando l'Europa al suicidio industriale e geopolitico, altrimenti i dazi sono l'ennesimo comodo capro espiatorio per coprire i fallimenti delle politiche autolesioniste incapaci di dare un futuro all'Europa, il futuro che merita. Grazie. Grazie, Madam. Our next speaker, Mr. Coles. Dear colleagues, the US tariffs are harsh, but they remind us how critical it is to deepen, not weaken, our transatlantic bond. In a world of fast-moving competition, while we debate, others, especially authoritarian regimes, are moving fast to dominate emerging technologies and critical raw materials. This is a time to align. We need permanent EU trade representation, not just in Washington, but in the wider US, to identify, negotiate and remove the barriers that still hold back the transatlantic trade. But we must do so without compromising on our standards, food, safety, security, etc. Targeted coordination on critical sectors and technologies is what we should be locking in on. That includes improving customs processing, elimination of red tape and other measures that slow innovation on both sides of the Atlantic. And while I rarely quote Elon Musk, I'll agree with him on this. Europe and US should aim for a zero-tariff zone. So a stronger, freer trade relationship, rooted in trust and common democratic ground, is in both of our interests. Thank you. Thank you very much, dear colleague, Madam Karkasova. Kolegovia, Trump Američanom odkázal, že na Vianoce bude menej hračiek a budú drahšie. To sú skvelé výsledky politiky, cieľ Donalda Trumpa. Politikov, čomu fandia, ale máme aj v Európe a aj na Slovensku na čele s predsedom vlády Robertom Ficom. Naši občania pritom budú trpieť najviac v automobilkách, oceliárniach, v subdodávkach. Vláda sa má za naše firmy biť, aj za našich občanov, a to spolu s Úniou. Nestačí zamestnancov poslať na Kurzarbeit a nepomôže ani cesta premiéra do Moskvy tento týždeň. Je dobré, že v Kanade aj v Austrálii vyhrali politici, ktorí veria vo férový obchod a nie v šikanu. Máme otvárať trhy, máme zlepšovať podnikateľské prostredie, máme lákať firmy a talenty do Európy. Ale áno, treba aj rokovať a trpezlivo rokovať s Spojenými štátmi. Ale aj my chceme spravodlivosť v obchode. Obrovskí digitálni obry a giganti v Európe zarábajú miliardy eur. Je to fér? Ak sa nedohodneme so Spojenými štátmi, komisia musí konať a my budeme jej partnermi. Ďakujem. Thank you, Madam Karvasova. El señor Marza tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor comisario, las políticas arancelarias de Trump no son una guerra comercial, son sobre todo un ataque a nuestros valores, un ataque a nuestra democracia. Es una lucha entre la oligarquía y los demócratas. Y lo hemos visto en dos episodios recientemente. Primero, el rechazo a su propuesta, a la propuesta del comisario, de generar un espacio de cero aranceles entre Europa y Estados Unidos. Y también lo hemos visto con el rechazo a la visita del ministro de Economía español, que terminó con una crítica directa a los impuestos que tenemos en la Unión Europea, una crítica directa a nuestra protección social, medioambiental y laboral. Por eso le pedimos, señor comisario, que no ceda al chantaje, que refuerce nuestros trabajadores y trabajadoras, a nuestra economía, que refuerce nuestra legislación medioambiental y también, y sobre todo, que deje de pactar con el caballo de Troya de la administración Trump aquí en Europa, que es la extrema derecha, que nos quiere más débiles y que nos quiere más divididos. Por eso le decimos alto y claro que no ceda al chantaje y que nuestros valores, que nuestra democracia no está en venta. Gracias. Muchas gracias, señor Marza. Madam Anderson, you have the floor. Honourable Chair, the US is ruled by an authoritarian president who is using trade policies as a means of coercion and political extortion. While it is clear that European workers will only lose in a full-fledged trade war, the EU should be much bolder and much more imaginative in its own response to Trump's actions. The EU should target the oligarchs that are close to Trump through action directed at Tesla and Musk, and by a digital tax aimed at the huge digital platforms.
The EU should also signal its readiness to use the anti-coercion instrument. But most importantly, we need to make the European economy less dependent on US export. That means supporting internal demand in the European markets, and that means supporting real wage growth and also increasing investments. More than ever, we need to put people and workers first in our economic policy making. Thank you very much, dear colleague. Madame Niebler, you have the floor. Danke, Herr Präsident, Herr Vizepräsident, Herr Minister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. US-Zölle treffen unsere Unternehmen ins Mark. Die Vereinigten Staaten sind unser wichtigster Handelspartner und viele Arbeitsplätze hängen hier in der Europäischen Union am Export. Wenn die US-Administration einseitig unberechtigt Zölle verhängt und uns damit letztlich den Zollkrieg erklärt, müssen wir entschlossen und vor allen Dingen gemeinsam handeln. Ich finde, dass die Kommission richtig reagiert hat. Besonnen, sie haben nicht sofort Gegenzölle verhängt. Sie waren immer zum Dialog bereit, für Verhandlungen offen, haben hart verhandelt. Aber die Kommission hat sich auch vorbereitet, Gegenmaßnahmen zu verhängen, sofort zu reagieren, falls die Zölle scharf gestellt werden. Ich denke, es ist wichtig, daneben noch neue strategische Partner zu finden. Auch da muss ich der Kommission ein Kompliment aussprechen. Sie sind in der ganzen Welt unterwegs. Mercosur-Abkommen ist abgeschlossen worden. Mit Indien wird verhandelt, mit den ASEAN-Staaten, mit afrikanischen Ländern. Ich begrüße alle diese Initiativen, das ist genau der richtige Weg und bedanke mich und wünsche, dass Sie so weitermachen und erfolgreich auch weitere Handelsabkommen abschließen können. Vielen Dank. Vielen Dank, dear colleague. Madame Laurenti. Spesso quando si parla di guerre commerciali si mette l'accento sull'aggettivo commerciale, ma bisogna metterlo sul sostantivo guerre. Queste sono le parole chiare e nette del Presidente Mattarella, un monito a non dimenticare la storia che ha dimostrato come l'ostilità commerciale possa portare a scontri ancora più gravi. I dazi hanno già cominciato a fare danni prima che Trump li firmasse e poi li sospendesse per 90 giorni. Imprese e lavoratori lamentano situazioni drammatiche con merci bloccate nei porti anche a causa dell'incertezza. 90 giorni è il tempo che ci è stato dato per mettere in campo una risposta che deve essere compatta, europea, per sventare una guerra commerciale che avrebbe conseguenze enormi per le nostre esportazioni, soprattutto nel settore agroalimentare che nel 2024 ha toccato quota 30 miliardi di euro. I dazi colpiscono settori strategici come quello dell'agricoltura, fatta di prodotti di qualità e rispetto al quale è centrale il ruolo rivestito dal Made in Italy. Tutelano invece prodotti di minore qualità. La posta in gioco è troppo alta, non possiamo permetterci divisioni e frammentazioni. Siamo ad un tornante della storia delicata e da come lo attraverseremo dipenderà il nostro futuro. Grazie, Madame. Mr. Cruz. You have the floor. Hartelijk bedankt, voorzitter. Allereerst wil ik graag Eurocommissaris Šefčovič bedanken voor zijn inzet om de handelsrelatie tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten te verbeteren. En ik ben blij dat hij mijn voorstel om te streven naar wederzijdse 0% tarieven heeft overgenomen. Maar, voorzitter, terwijl de commissaris probeert de plooien glad te strijken in onze handelsrelaties, zien we elders dat er zand in de machine wordt gegooid. Vorige week legde Brussel opnieuw boetes op aan Amerikaanse techbedrijven, Meta en Apple deze keer. De Amerikanen hebben al vaker gezegd dat zij zulke boetes zien als economische barrières, net zo schadelijk als tarieven. Dus mijn vraag is simpel. Is het niet contraproductief dat Brussel met de ene hand onderhandelt over het afschaffen van tarieven, terwijl het met de andere hand boetes uitdeelt die Washington als nieuwe tarieven beschouwt? Hoe denkt de commissaris dat dit helpt bij het sluiten van een goede deal? Voorzitter, laten we ophouden ons handelsbeleid te laten gijzelen door linkse partijen die sinds de verkiezing op verkiezingen aan het verliezen zijn, ineens een obsessie hebben ontwikkeld met het straffen van big tech. Handelsakkoorden bouw je immers met bruggen en niet met boetes. Dus laten we kiezen voor groei en niet voor ideologische vendetta's. Dank u wel. Thank you very much, dear colleague. Mr. Van Dijk. Dank u wel, voorzitter. Commissaris, collega's, meneer de minister, de aankondiging van de Amerikaanse president over de nieuwe handelstarieven, dat heeft wereldwijd onmiskenbaar voor een grote schokgolf veroorzaakt, ook hier bij ons in de EU. We evalueerden
op een korte tijd van een op regels gebaseerd handelsbeleid naar een handelsbeleid dat gebaseerd is op macht en dat schaamteloos gebruikt wordt als drukkingsmiddel. Ik roep de Commissie op om vooral het hoofd koel te houden, constructief en zelfverzekerd te onderhandelen. Dat is nu de boodschap. Ook al aangehaald, een 0-voor-0 tarief op industriële goederen en het snelle douaneafhandeling zijn een win-win voor beide partijen. Maar bovenal mogen we ons als EU niet uit elkaar laten spelen of zelf ondoordacht de hoge tolmuren optrekken. Collega's, laat ons één zaak niet vergeten. Zowel in historisch als economisch perspectief gezien komen hoge handelstarieven altijd als een boemerang terug naar de afzender. Laat ons dat vermijden. Thank you very much, Mr. Van Dijk. Mr. Cohen. Thank you. Since the election of President Trump, I've constantly pointed out that the economic bond between Europe and the US is one of the strongest globally and of great mutual benefit, a relationship that tariffs, of course, will only damage. That is why I've repeatedly called for a strategic, measured and politically precise response to President Trump. I'm satisfied that the Commission has so far reflected this, consulting Member States when drafting its counter-tariff list and rightly deferring action following the 90-day delay to give diplomacy a chance. But should this pause end without substantive US engagement, we must be ready to respond firmly, proportionally and as one. At the same time, this uncertainty in EU and US trade has brought the urgent need to broaden our trade partnerships into sharper focus, but not at the expense of certain countries or sectors. For Ireland, where agriculture remains a vital pillar of our economy, that means ensuring the fair treatment of our farmers in any future agreement. Proposed deals, including that with the Mercosur bloc, must reflect EU values of fairness and reciprocity. As it stands, that deal unfortunately does not meet that standard. In the days and weeks ahead, I urge the Commission to remember that Europe's strength lies not in noise or brashness, but in unity, resolve and staying power. We learned that through the COVID pandemic, through Brexit and the financial crash, and I have no doubt once again we will stay the course. Thank you, Mr. Cohen. Madame Levin, you have the floor. Herr talman! Donald Trumps tullar är skadliga för hela världen, inte minst för de allra fattigaste, för amerikanerna själva, och de är baserade på siffror som är tagna helt ur luften. Syftet tycks vara att destabilisera världen och utmana den regelbaserade världsordningen. Men människor världen över vill inte detta. Det visar också valen i Kanada och Australien nyligen. I båda länderna vann partier som tydligt sagt nej till splittring. Istället har man valt ledare som står upp för samarbete, som står upp för den internationella världsordningen, spelregler och rättvisa handelsrelationer. Det här är viktiga signaler och det är en påminnelse om att en annan väg är möjlig. Och det är just den vägen vi måste hålla fast vid. EU måste fortsätta att stärka banden med likasinnade länder. I ett handelskrig finns inga vinnare, bara vanliga människor som får betala mer för mindre. Därför måste EU stå upp för den rimlighet och det ansvarstagande som Trump-administrationen saknar. Tack. Thank you very much, Madame Levin. Madame Pereira. Donald Trump transformou os Estados Unidos no país do pisca-pisca. Hoje sim, amanhã não e depois ninguém sabe o que se segue. Mas no meio de tanta instabilidade e incerteza há um dado adquirido. O mundo mudou e a relação transatlântica não voltará a ser a mesma. Cabe-nos, por isso, reagir com unidade, mas também com visão estratégica. Não nos esqueçamos que somos uma potência comercial. Temos de agir como tal. Hoje, a diversificação de mercados não é uma opção, é mesmo uma urgência. Mas temos de ser rápidos. Dou um exemplo. Passaram 5 meses desde a assinatura do acordo Mercosul, que ainda está em fase de revisão jurídica e tradução nas línguas oficiais de cada Estado-membro. Se queremos proteger o nosso mercado, a nossa indústria, os nossos empregos, temos de ser mais eficazes.
Porque num mundo onde todos estão a disputar os mesmos mercados, quem chega tarde perde. E a Europa não pode perder. Dear colleague, you have a blue card from Mr. Oliveira. Do you accept it? Okay. From the left. Mr. Oliveira, you have 30 seconds. Obrigado, Presidente. Sr. Deputado Lídia Pereira falou na necessidade da diversificação de mercados e de uma política comercial mais alargada. Essa é, infelizmente, uma das competências que foi transferida para a União Europeia e em que os Estados nacionais não têm hoje qualquer possibilidade de desenvolvimento da sua ação. O caso de Portugal é um exemplo flagrante disso, mas a pergunta que lhe quero fazer tem a ver com outra dimensão. A senhora deputada não considera que mais importante ainda é a dinamização do mercado interno, aumentando o poder de compra, aumentando salários e pensões, para que, com a dinamização do mercado interno, fiquemos menos vulneráveis e menos expostos às consequências que têm decisões como aquelas que Donald Trump tem tomado nos Estados Unidos? Não acha que devia ser esse o caminho que se devia fazer, nomeadamente em Portugal, ao contrário daquilo que o atual governo PSD-CDS tem feito? Madame Pereira. Muito obrigada, Sr. Deputado, pela pergunta. Se ao mercado interno se está a referir ao mercado interno europeu, eu não poderia concordar mais. Nós temos mesmo que trabalhar no sentido de remover todas as barreiras que ainda existem, todos os obstáculos que ainda existem ao comércio dentro das fronteiras da União Europeia. E, portanto, sim, só assim é que vamos estar em capacidade de responder de forma robusta àquilo que são as aspirações e os anseios das nossas empresas, não só portuguesas, mas as empresas europeias, para que ganhem escala, para que possam competir a nível internacional. E, portanto, eu creio que sim, essas falhas estão identificadas já em vários relatórios, não só no relatório de Mário Draghi, mas também de Eric Coletta, em que nós temos também trabalho de casa para fazer. E, portanto, a estratégia passa por, sim, diversificar os nossos mercados no comércio internacional e, sim, eliminar as barreiras que ainda existem no mercado interno europeu. Muito obrigado. Señor Moreno. Gracias, presidente, querido comisario, ministro. La nueva administración americana nos ha situado ante una guerra comercial preocupante y sin sentido, en la que perdemos todos, en la que ganarán, si no la detenemos, la inflación, el desempleo y la recesión. Se abrirán paso el unilateralismo, la autocracia y la pobreza. Señor comisario, en estos 90 días hay que negociar de igual a igual, con la seguridad que supone ser el mayor bloque comercial y el mayor mercado interior del mundo. Al tiempo, tenemos que preparar medidas proporcionales de contraataque y planes de apoyo a los sectores que puedan verse afectados por los aranceles, como lo ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez en España con más de 14.000 millones de euros. Espero que el Partido Popular se ponga del lado de nuestra ciudadanía, de nuestros trabajadores, de nuestras empresas y voten el plan esta semana. Finalmente, tenemos que diversificar nuestras relaciones con socios como Japón, China, Vietnam, Canadá, Mercosur o México, entre otros, y utilizar nuestro soft power para convertirnos en baluarte mundial del multilateralismo, la democracia y la legalidad internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno. Dear colleagues, I understand that this is a very important debate, but I already have 15 demands for catch the eye. So I'm going to close from now on the blue cards and as well the option of catch the eye. The list is closed. Madam Speaker. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es ist wirklich erstaunlich, wie Sie Europa wirklich in allen Bereichen regelrecht gegen die Wand fahren und sich noch immer hier hinstellen und mit ihrer moralischen Abgehobenheit mit dem Finger immer auf die bösen anderen zeigen. Nein, nicht erst seit Trump seine Zollpolitik gestartet hat, geht es mit der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und dem Wohlstand in Europa stetig bergab. Daran ist Europa schon ganz alleine schuld. Während die USA entschlossen ihre wirtschaftlichen Interessen durchsetzt, belasten sie die Unternehmen immer mehr und noch mehr. Stichwort Green Deal, Green Disaster, Sanktionen, Geldschwemmpolitik, Energiepolitik, Lieferkettengesetz, Emissionszertifikatenhandel, Verbrenneraus, Grenzausgleichsmechanismus, Bürokratie, Überregulierung und. Wir erleben die größte Deindustrialisierung Europas. Und was ist die Strategie der Europäischen Union? Nichts. Sie kritisieren die USA für ihre Zollpolitik. Dabei waren sie es selbst, die vorher auch schon Zölle zum Beispiel gegen China verhängt haben. Ihre Heuchelei und Doppelmoral schreit zum Himmel. Eins drauf legt nur noch die Verliererampel in Österreich, die Österreich in einen Pleitestaat verwandelt und dafür sorgt, dass wir die stärkste Rezession aller EU-Länder haben. Die EU wollte der innovativste Wirtschaftsraum der Welt werden. Davon sind wir heute weit entfernt. Während China und die USA die Zukunft erfinden, macht Europa nur eins: regulieren.
Thank you very much, dear colleague, Mr. Axinia. Stimați colegi, îmi revine bucuria să vă anunț că primul tur al alegerilor prezidențiale din România a fost câștigat detașat de candidatul conservator George Simion, președintele formațiunii politice din care fac parte. Simion este un pro-american convins, dar și un om care își dorește o Europă puternică și reformată. În ceea ce privește această isterie a taxelor vamale, care a născut atâtea vituperații de la acest pupitru, eu vă spun că ceea ce face administrația republicană de la Washington este să ne trezească la realitate. Asta pentru că mașina numită Europa derapează grav cu niște conducători adormiți la volan. Acest război al taxelor vamale ne arată trei lucruri. În primul rând că avem impozite și taxe prea mari în Europa, de aceea am sugrumat inițiativa privată, de aceea companiile europene și-au pierdut din competitivitate și nu mai reușesc să inoveze. În al doilea rând avem nevoie de restartarea industriei europene. Trebuie să începem să producem din nou aici cele necesare dezvoltării țărilor noastre, să nu ne mai bazăm atât de ușor pe importuri de bunuri de consum foarte ieftine. Și în ultimul rând, măsurile de răzbunare propuse de Comisia Europeană sunt penibile și nu există vreo strategie de negociere. Americanii pun taxe pe oțel și automobile, iar Bruxelles vrea taxe pe whisky și Harley Davidson. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Axinia. Madame Bertin. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire. Presque aucun pays épargné, aucun secteur à l'abri. L'idéologie rôde dans les couloirs de la Maison-Blanche de Donald Trump. Un protectionnisme brutal, assumé, sans règles ni limites. Certains, ici, embarrassés, peinent à cacher un fond de satisfaction. Leur projet devient réalité, appliqué avec zèle par une administration étrangère. D'autres voudraient nous entraîner dans une escalade sans fin. Droits de douane contre droits de douane, barrières commerciales contre barrières commerciales. L'Union européenne, forte et unie, a choisi une autre voie, celle d'une riposte ciblée, proportionnée. Suspendue à ce stade pour ne jamais rester opposée au dialogue. Monsieur le Commissaire, je vous soutiendrai tant que vous défendrez avec clarté et fermeté la prospérité internationale et les intérêts européens, et tant que vous serez prêt à utiliser tous les instruments que nous avons façonnés ensemble. Les choix protectionnistes américains constituent une opportunité, celle d'approfondir notre politique industrielle européenne avec des investissements massifs, mais aussi renforcer des partenariats, diversifier nos alliances pour enfin bâtir un ordre économique stable, juste et durable. Merci, Madame Bertin. Mr. Zdrojewski. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Ministrze, wszyscy doskonale wiemy, że decyzje dotyczące podatków, w tym ceł, nie powinny zapadać z dnia na dzień, nie powinny być wdrażane z dnia na dzień. Doskonale wiemy, że większość przedmiotów, towarów powstaje nie w cyklach dziennych, powstaje w bardzo skomplikowanym łańcuchu produkcji przez podmioty gospodarcze. Te podmioty gospodarcze oczekują, krótko mówiąc, stabilności. One kalkulują, liczą, szacują swoje koszty. Przedmioty też nie poruszają się na świecie z prędkością światła. Są transportowane taką lub inną drogą, ale to wymaga czasu, cierpliwości, pewnych kosztów. Główny więc dzisiaj apel jest o to, aby wszystkie takie decyzje zapadały z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie zapadały z dnia na dzień, aby nie powodowały druzgocące efekty, jeżeli chodzi o kalkulacje ekonomiczne. Przy tej okazji jedno podziękowanie. Kończy się polska prezydencja. Byłem dumny z niej, jak byłem ministrem. Jestem dumny z niej w chwili obecnej. Chciałem panu ministrowi Adamowi Szłapce bardzo podziękować za stałą, adekwatną obecność na wszystkich naszych sesjach. Będziemy mieli jeszcze jedną w Strasburgu, a potem będziemy trzymać kciuki za prezydencję duńską. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Thank you very much, dear colleague. Mr. Glucksmann, you have the floor. Merci, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Le président des États-Unis est un bully qui voit le monde comme une cour de récréation. Et face à un bully, baisser les yeux ne sert à rien. Espérer passer entre les gouttes ne sert à rien non plus. Il faut montrer que l'Europe est forte. Alors, plutôt qu'une approche classique, tu taxes mon vin, je taxe ton whisky, une approche qui serait trop coûteuse pour nos entreprises et trop prévisible pour dissuader Trump, montrons que nous sommes prêts à cibler, le cas échéant, le cœur de sa puissance, les services digitaux américains, les piliers de la fameuse broligarchie trumpiste, utilisant enfin
la force de notre marché, appliquons nos lois sur le numérique, œuvrons ensemble à des alternatives européennes souveraines aux Amazon, Facebook, X et consorts. Le moment historique que nous traversons est celui de l'émergence, en matière de commerce, de défense ou d'industrie, d'une puissance européenne souveraine, une puissance dont l'acte de naissance même est aussi un acte de divorce. Le choix que nous ferons maintenant définira la nature de l'Europe pour les décennies à venir. Le statu quo est impossible, alors il vous faut aller de l'avant. Thank you, dear colleague, Mr. Rago. Merci, Monsieur le Président. Cela fait un mois que les États-Unis imposent une surtaxe de 25% sur les importations de voitures européennes. Un véritable coup de massue pour notre industrie automobile déjà exposée à une sévère concurrence asiatique. Ce n'est ni un accident ni une surprise. Donald Trump avait clairement annoncé ses intentions. Mais c'est surtout la conséquence directe de décennies d'absence de protectionnisme européen et d'ouverture de nos marchés à la terre entière. Sous couvert de transition écologique, la Commission européenne a détruit l'essentiel de nos filières industrielles, sacrifié nos motorisations thermiques, imposé de nombreuses normes destructrices et livré notre avenir automobile à la Chine sur l'autel du mondialisme et du tout électrique. Et pendant que les États-Unis et Pékin protègent leur industrie, Bruxelles subventionne à coups de milliards des ONG militantes responsables d'une propagande anti-voiture. Pire encore, la Commission vient de proposer l'instauration d'un contrôle technique annuel obligatoire pour les véhicules de plus de 10 ans et pour tous les automobilistes européens. Une mesure punitive, injuste et injustifiée techniquement qui ne vise qu'à culpabiliser, taxer et dissuader nos concitoyens d'utiliser leurs véhicules. Ce harcèlement est insupportable pour des millions de familles qui dépendent de leur voiture dans leur vie au quotidien. Les résultats sont là. Une industrie étranglée, des citoyens accablés et une Europe hors sol, incapable de défendre ses intérêts. Il est temps de suspendre le Green Deal, de restaurer la préférence européenne et la souveraineté nationale, d'exiger la réciprocité et de relocaliser nos productions stratégiques. Il est grand temps de sortir du mondialisme, de restaurer les États-nations au sein d'une Union européenne des coopérations. C'est la seule solution d'avenir pour l'Europe. Je vous remercie. Merci, Monsieur Garo. Madame Maréchal. Merci, Monsieur le Président. Certains ici semblent découvrir que les États-Unis sont un concurrent commercial féroce. Pourtant, les précédents ne manquent pas, sous l'ère Biden et Obama, contre la banque BNP Paribas qui reçut une amende considérable, le rachat forcé d'Alstom, l'espionnage massif révélé par Snowden. Ceux qui ont autrefois favorisé notre dépendance militaire et économique redécouvrent aujourd'hui les vertus de la souveraineté et même du protectionnisme. Ironiquement, on pourrait dire merci à Donald Trump pour cela. Face à cette réalité, certains proposent d'aggraver encore notre déficit commercial avec la Chine. Ceci n'est pas une stratégie. Face au risque d'augmentation des droits de douane, la seule réponse durable, c'est un changement de modèle économique. Il n'y a pas de compétitivité possible tant que notre énergie coûtera 4 à 5 fois plus cher qu'aux États-Unis ou en Chine. Alors plutôt que de critiquer Donald Trump, la priorité de l'agenda européen devrait être la baisse du coût énergétique et donc la sortie des objectifs irréalistes du pacte vert, la relance du nucléaire, l'autorisation de nouveaux forages et l'investissement dans des énergies renouvelables non intermittentes comme la géothermie. Merci, Madame. Senhor de Nascimento Cabral. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Comissário. A União Europeia e os Estados Unidos representam cerca de 30% do comércio global, pelo que a imposição de tarifas impacta diretamente as nossas empresas e, sobretudo, os consumidores, ao refletirem-se nos preços finais que aumentaram já cerca de 12%. Há 3 premissas que devem ser seguidas pela União Europeia. Negociar, porque não podemos desistir do nosso aliado de sempre e as relações transatlânticas são mais do que economia e balanças comerciais e exigem compromissos, pois acentuam em valores, segurança e cooperação estratégica e transatlântica, com especial importância para o eixo atlântico, onde Portugal e os Açores têm um papel relevante. Incentivar novas oportunidades de diversificação de parcerias comerciais e destaque os acordos com o Mercosul, México e África do Sul. Sempre que Trump nos feche uma porta, a União Europeia tem de abrir uma janela.
Reforçar o nosso mercado interno, pois um estudo recente do Fundo Monetário Internacional estima que os custos das barreiras regulatórias dentro da União Europeia equivalem a tarifas de 44% nos bens e até 110% nos serviços. Reduzir estas barreiras mais do que mitigará o impacto das tarifas externas. Uma posição firme e coordenada da União na defesa dos seus interesses, com autonomia estratégica e com um mercado interno robusto, é a melhor garantia perante ameaças externas, venham elas de onde vierem. Muito obrigado. Muito obrigado, caro colega. Senhor Assis. Graças, Sr. Presidente, Sr. Comissário. A nova liderança americana apresenta-se com um propósito claro: destruir a ordem global assente no direito internacional e substituí-la por uma visão transacional da relação entre Estados, onde, inevitavelmente, o mais forte domina e impõe. Devemos deixar claro que o mercantilismo protecionista nunca foi e não será a solução, e que as tarifas impostas pelos Estados Unidos representam um retrocesso penalizador da economia global, dos consumidores, sobretudo dos mais pobres e das empresas. Neste contexto, a Europa deve afirmar-se como a região do livre comércio e deve reforçar os laços com parceiros que nos são mais próximos. O acordo União Europeia-Mercosul ganhou, por isso, uma importância vital, não apenas pelo seu potencial económico, mas sobretudo pela sua dimensão geoestratégica e pela afirmação de valores comuns como a democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos. Há, contudo, um elemento essencial que não podemos perder de vista neste momento. Enquanto Donald Trump e a sua administração são circunstanciais, a aliança transatlântica é duradoura e essencial. A Europa deve reagir com firmeza, mas também com inteligência e ponderação perante uma política errada e errática, que prejudica, aliás, em primeiro lugar, a própria população norte-americana. Muito obrigado. Mr. Vondra. Thank you, Chair. The dynamism, openness and highly skilled workforce of the US economy are some of the America's greatest strengths. But President Trump's tariff-driven protectionism risks undermining these very foundations. After the World War II, free trade helped rebuild Europe, lifting millions into prosperity and ensuring long-term peace and stability. That legacy must be defended. The European Union must champion free trade as a source of growth and resilience. We cannot afford to fall into the trap of rising protectionist sentiment. I am encouraged that the European Commission remains committed to the trade agreements. The path ahead is clear. We need more pragmatism, less green regulation and taxation, and to promote openness as much as we can. Thank you, Mr. Vondra. Mr. Altola, you have the floor. Honourable members, the recent tariffs imposed by the United States strike at the heart of fair and open transatlantic trade. These measures are already hurting European industries, disrupting supply chains and shaking investor and consumer confidence. The European Union has responded responsibly, suspending countermeasures for 90 days to allow for negotiations. But let me be clear, we shall not allow unfair treatment of our businesses or our citizens. If talks fail, we are ready to act firmly and strategically. We have to communicate our resolve clearly. Honey talking does not ultimately work with President Trump. This is not just about economics, it's about standing up for European interests and for our collective defence. Europe is open to dialogue, but not open to intimidation. Thank you. Thank you very much, dear colleague. Madame Insi. To the President of USA, Trump, you are a loser. Because there are no winners in this trade war. It drives up prices, destroys jobs, stifles growth and hits the most vulnerable the hardest. It affects everyday people the hardest. Trump's heavy tariffs are disturbing supply chains, and in a few weeks, shelves in the US could be empty. And it polarizes a world that already is facing many challenges with, among other things, Russia's unlawful attack on Ukraine. Trade barriers should be dismantled
not built. As the United States retreats from the global stage, turning its back on the very order it helped build after the Second World War, Europe must step up. We need an open world beyond Trump's ideology and the ideology of his extreme right-wing puppets in the EU. We need politics for the many. We need politics for the people. We must strengthen our relationship with other like-minded, Ukraine, Australia, Canada, Japan, India, Brazil, Mexico, and many, many others. Through unity, we will ensure that also today's craziness will soon pass, and openness, cooperation, and freedom will prevail. Thank you very much, Madam Insir. Mr. Torselli. Caro Commissario, credo che la riflessione sulle relazioni commerciali tra Europa e United States debba oggi svilupparsi su due differenti piani. Il primo, su cui penso e spero siamo tutti d'accordo, è che l'Unione Europea debba dare una risposta univoca alle sollecitazioni che arrivano dall'altra sponda dell'Atlantico. Il secondo è che questa risposta non può essere solo il braccio di ferro, perché questo significherebbe mettere a repentaglio le nostre filiere produttive. Qualcuno in quest'Aula questa mattina ha parlato di sanzioni. Ci rendiamo conto, Commissario, cosa significherebbe applicare delle sanzioni, semmai a chi? L'Europa deve pensare invece alla diversificazione dei mercati, alla tutela dei produttori, allo scambio equo delle merci. E la lascio con una riflessione, caro Commissario. Visitando aziende sul territorio, i nostri imprenditori non si dicono preoccupati soltanto per i dazi americani. Tutti ci chiedono di rivedere le folli decisioni prese in quest'Aula nella scorsa legislatura che hanno imposto alle nostre imprese costi assurdi e standard irrealizzabili. Iniziamo con rimuovere questi dazi che l'Europa ha imposto a se stessa e andremo in una direzione migliore. Abbiamo grande fiducia in lei, Commissario. Grazie, onorevole. Mr. Ratas. Austatud president, head ametikaaslased ja volinik. Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide kaubandussuhted on aastad olnud meie tugevuse lahutamatu osa. Eelmisel aastal ulatus kahepoolne kaubavahetus muljetavaldava 865 miljardi euroni. Meid seovad ka ühised väärtused, demokraatia, õigusriik ja turumajandus. Võimalik tollitariifide kehtestamine ähvardab lüüa mõra meie koostööle. Segadust on hetkel veel üsna palju, kuid solvumine ja emotsioonid ei tohi praegu domineerida. Euroopa peab jääma ühtseks ja kindlaks. Eesti väikese ja avatud majandusega riigi esindajana ütlen selgelt, me vajame reeglitel põhinevat kaubandust, mitte suva järgi seatud tollimüüre. Samas ei saa me lubada, et meie ettevõtted ja töötajad satuvad ebaõiglase surve alla. Toetan Euroopa Komisjoni püüdlusi leida parim lahendus läbirääkimiste teel. Samal ajal peame tugevdama oma siseturgu, vähendama strateegilisi sõltuvusi ja looma uusi rahvusvahelisi partnerlussuhteid. Tänan. Dear colleague, Mr. Krista. You have the floor. Stimați colegi, domnule comisar, avem în față un potențial drum periculos în ceea ce privește relațiile cu prietenii noștri americani. Avem această asimetrie structurală când vine vorba de principii, valori și interese. Nu mai suntem alineați și lucrul ăsta este profund de periculos. Aceste tarife reprezintă expresia unei crize sociale profunde în Statele Unite, o criză socială pentru că distribuția bogăției în Statele Unite este mai inegală decât distribuția bogăției înainte de Revoluția franceză. Nu critic prietenii noștri americani pentru că suntem parteneri, dar prin tot ceea ce au făcut în ultimii decenii, aș spune că au prioritizat nu salariile și standardul de viață a celor care muncesc, ci au prioritizat creșterea capitalului celor care investesc. Și lucrul ăsta ar trebui să se schimbe pentru a avea liniște și un parteneriat transatlantic corespunzător. Thank you, dear Madam Wells.
The audiovisual industry is worth over $1 billion to Ireland's economy. From actor Rob Lowe to Variety magazine, the world recognises our island as a global production powerhouse. Trump's latest threat to slap 1,000% or 100% tariff on foreign movies could wipe out our film industry in an instant. Over 16,000 jobs, many in rural Ireland, hang in the balance. A far cry from Hollywood's drama, the livelihoods of many of my constituents are in doubt as we sit here and debate this morning. Unsurprisingly, this latest policy seems unworkable, given the international and entwined web of investors, labour and revenue. How can one even define a foreign film in this day and age? As time has taught us, there is always scope for a rollback from the Trump administration. However, while we may hope for such courage, we cannot be complacent or naive. I'm calling on the Commission and our Member States to act with urgency and seek the answers from the US on the policy over the coming days and weeks. Thank you very much, dear colleague. Mr. Pikula, you have the floor. Thank you, Mr. President. As the global order is under serious pressure, relations with our key ally are becoming one of the most important challenges we must address. It's clear that President Trump is using tariffs as a tool for blackmail. We must be prepared to respond to them equally. If he backs off, we can de-escalate respecting our trade and digital services laws. It's not just about trade in goods. When we add the exchange of services to the overall trade relationship, we almost reach an equilibrium. While politics on the other side of the Atlantic is currently arbitrary and transactional, the European Union must be a factor of global stability and conducts politics clearly and based on facts. Moreover, this situation is an opportunity for the EU to take political responsibility, attract experts who share our values, and assume the global role because it has the democratic strength and economic capacity. Thank you. Thank you very much. El señor Jiménez Larraz. Gracias, presidente. La fuerza de Europa ante este desafío reside en su unión comercial. Somos un mercado decisivo a nivel global. 450 millones de personas con un alto poder adquisitivo. Tenemos el poder de hablarle de tú a cualquiera. A Estados Unidos también. Esta guerra comercial no beneficia a nadie, a quien la ha empezado tampoco. Debemos hacer valer nuestra unidad. Los Estados miembros no pueden caer en la trampa de hacer la guerra por su cuenta. Nuestros rivales comerciales nos quieren divididos, por algo será. Negociemos hasta la extenuación con quien es nuestro principal socio comercial y aliado político, pero que sea consciente de que ante un ataque comercial tenemos herramientas y capacidad de respuesta. Y preparémonos. Si Estados Unidos se repliega, busquemos nuevos mercados. Ahí están México y Mercosur. Debemos cerrar más y mejores acuerdos. El libre comercio es un principio fundamental del proyecto europeo. Influyamos a nivel global, frente al repliegue nacional, frente al proteccionismo y los aranceles, más libre comercio basado en reglas y más Europa. Gracias, señor Jiménez Larraz. Mr. O'Riordan, you have the floor. 80,000 Irish jobs at risk. Last week, as we marked May Day, Trump's reckless tariffs cast a shadow over workers and businesses across Europe. The full impact is unclear, but what is clear is that unless we act, it's workers who will pay the price. We saw this in 2008 when families bore the brunt of the crash, and we can't let that happen again. We must protect those who keep our economies running, workers and small businesses. Real strength doesn't come from governments reneging on sick pay and living wage commitments, as the Irish government has done, but from decent jobs, affordable housing and public investment. These tariffs are really about a perverse perception of power, and Europe must respond with unity and resolve. If Trump wants a trade war, we won't have started it, but we won't back down. This is our movement to prove, our moment to prove, that Europe is more than a market. Indeed, it is a movement, and we are a union of values, one that stands up for its people. Thank you very much, dear colleague, Mr. Pavlikevic. President, Commissioner, colleagues, the United States is again turning to protectionism, an approach history has shown to hurt, not
to help citizens. Tariffs may look like a shield, but act like a sword, rising prices and limiting choices. Europe must not respond with isolation. Our strength is openness, competitiveness, and fair trade partnership. Instead of building walls, let's deepen ties with democratic allies from Canada and Australia to Japan, and at the same time maintain relations with the United States as much as economic profitability allows. Let's not allow others' short-term thinking to define our future. Free trade is not naive. It's in Europe's best interest. Thank you. Thank you very much, Madam Camberry. Mr. President, Commissioner, the EU and the US economic relationship is built on decades of cooperation and mutual success. However, when our industries, farmers and SMEs face unfair trade measures, Europe must respond. We are strongest when united. Acting together, we send a clear signal that we will not be divided or weakened by economic pressure. Our response must be twofold. We must look towards our own internal market. Europe must prioritise becoming more competitive, resilient and decisive. That means investing in innovation, cutting red tape and creating a genuine market for capital. And we must also look to new horizons by securing new but fair trade agreements that open doors for our consumers and businesses. We have already proven that a united voice, a united Europe, is the only way forward. Thank you, Madam. Signor De Meo. Grazie Presidente, signor Commissario. Le recenti tensioni commerciali con gli Stati Uniti ci ricordano quanto sia fragile l'equilibrio economico globale e quanto sia necessaria oggi più che mai una voce europea forte, coesa e credibile. Di fronte a delle misure unilaterali che rischiano di colpire interi settori strategici della nostra economia, la risposta dell'Unione non può essere frammentata o esitante. Deve basarsi sul dialogo e su una strategia chiara e condivisa. Dobbiamo rafforzare il mercato unico, rimuovere le barriere interne che ancora oggi ne limitano il suo potenziale e investire con determinazione nella nostra competitività industriale e tecnologica. Ma il vero obiettivo deve essere più ambizioso: costruire una partnership economica strutturata con gli Stati Uniti e con il Canada, con zero dazi, con un libero scambio equilibrato e regole comuni che tutelino imprese, lavoratori e consumatori. Non possiamo limitarci a inseguire le scelte altrui. L'Europa ha le carte in regola per essere protagonista nel commercio, ma potrà farlo solo se parla ad una sola voce, rafforza la propria autonomia strategica e agisce con coraggio e serietà e lungimiranza. Un'Europa forte non teme il confronto, ma lo guida. Grazie, onorevole. La señora Crespo. Gracias, presidente. Gracias, comisario. Colegas, los 90 días nos dan un respiro y yo creo que la Comisión Europea lo está haciendo bien. Está siendo flexible, pero también firme. Sabemos que la guerra comercial no beneficia a nadie, pero Estados Unidos no lo sabe a pesar de que se está resintiendo. En 2018 nos cogió esto de otra manera, pero ahora tenemos legislación para poder utilizar. La política arancelaria tiene que tener constancia, seriedad y unión. Ni viajes a China inoportunos, ni, por supuesto, en este caso, una postura incondicional con Trump. La unidad de acción es fundamental. Y un acierto, la retirada de los aranceles a la soja y al gas natural. Y además la retirada del bourbon y del vino. El sector agroalimentario tiene que estar fuera porque no aguanta, no tiene colchón. Los costes de producción son elevados y, como dice Letta y como dice Draghi, en estos momentos tenemos que tratar la simplificación en muchos sectores y también en el sector agroalimentario. Garantizar la soberanía alimentaria para ser más resilientes. Y acuerdos comerciales sí, pero evitando la competencia desleal. Gracias. Muchas gracias, señora Crespo. Mr. Niedermayer. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, US tariff policy is just wrong, not only for all the world, but also for US firms and businesses. This will be the people and firms of US who will pay most of $100 billion of tariffs if they are actually collected.
But we are not here to set the US policy. We are rightly debating our response. And here I am very glad that I can endorse the plan of the Commission, and I would just encourage the Commission to keep trying up to the last minute and find the best solution. I guess the first part of the plan is obviously effort to minimise or avoid the tariffs and to keep or even extend the fair and free trade with the US. If you ask me if it's likely, I don't know. So that's why we should have the plan B that is proportionate. Secondly, we should extend where possible the trade with the third country and also coordinate on possible responses. But the most important and most effective way is to deepen and complete the single market. There is no excuse for not doing that because this will give the prosperity and stability of the European economy. Thank you. Thank you, dear colleague. Madame Terlac. Sinds Trump geïnstalleerd is, zijn de termen importheffingen en handelstarieven nog nooit zo populair geweest. Zijn protectionisme en onvoorspelbare beleid hebben de wereldeconomie op scherp gezet. De VS onder Trump is niet de stabiele partner die Europa gewend was. We moeten eerlijk zijn. Trump is onvoorspelbaar en dat blijft zo. Zijn tarievenpolitiek heeft geen afschrikkend effect. Het is inmiddels de standaard. Waarom blijven hangen aan een onbetrouwbare partner? We hebben zekerheid en stabiliteit nodig, waarbij de opdracht aan ons, aan de politiek is om betrouwbaar en voorspelbaar te zijn. Anders kunnen en willen bedrijven niet investeren, terwijl dit broodnodig is voor onze concurrentievermogen en klimaatinvesteringen. Europa en Nederland moet haar handelsstrategie herzien. We moeten verder kijken naar andere markten. Oekraïne, India, Afrika, Zuid-Amerika bieden allemaal kansen voor nieuwe handelsovereenkomsten. Dit is geen luxe, maar noodzaak. Als we toegang willen houden tot kritische grondstoffen, als we onze welvaart op peil willen houden, moeten we breder denken. De toekomst van onze economie hangt niet af van één onbetrouwbare president, maar van stabiele strategische allianties wereldwijd. Thank you very much, dear colleague. Our questioner, Madame Lexman. Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, pán komisár, v týchto dňoch si pripomíname 80. výročie konca druhej svetovej vojny. Európa, ako ju poznáme, bola postavená na silnom transatlantickom zväzku a na spoločných hodnotách. Práve tie nám pomohli brániť sa proti totalitným režimom. Súčasný geopolitický kontext si vyžaduje odvážne strategické myslenie na najvyššej politickej úrovni a hľadanie udržateľnej spolupráce. Už od začiatku upozorňujem, že namiesto kritiky je potrebné konštruktívne rokovať so Spojenými štátmi a hľadať spoločné záujmy. Rozhodne by sme sa namiesto toho nemali nakláňať k nedemokratickým totalitným režimom. Nemôžeme si dovoliť, aby dnes mali totalitné režimy príležitosť využiť naše nezhody. Flirtovanie s čínskou komunistickou stranou v konečnom dôsledku podkope našu ekonomiku, ale aj našu bezpečnosť. A pošpiní dedičstvo všetkých, ktorí chránili hodnoty ľudskej dôstojnosti a demokracie, čiže základ Európskej únie. Ďakujem. Thank you, dear colleague. As I've said before, I have 15 requests for Catch the Eye. So I'm not going to attend all of them, to give all of them. And for those groups with more than 2 demands to request, I'm going to give only 2. First place, Mr. Milan Mon, seat 584. Las relaciones económicas entre la Unión Europea y Estados Unidos son las más importantes del mundo. Computemos no solo el comercio de mercancías, sino también el de servicios y las inversiones. Las cifras demuestran la gran interconexión de ambas economías en beneficio mutuo. Y una guerra de aranceles no es buena ni para consumidores, ni para trabajadores, ni para empresas, ni para la economía en general. Solo beneficia a la inflación. Una economía hasta hace meses tan boyante como la de Estados Unidos, el pasado trimestre ha registrado un crecimiento negativo del 0,3% y es posible su entrada en recesión este trimestre. Nosotros debemos continuar la negociación en curso con Washington. La Unión Europea debe plantear una agenda positiva
y ambiciosa a Estados Unidos, que incluye el comercio, la energía, cuestiones en materia tecnológica y abordar también los desafíos que supone el comercio con China. Se puede añadir, ¿por qué no?, la contratación pública. Lástima no haber concluido el TTIP hace 10 años, señor comisario. Qué lástima. Termino. En paralelo, tenemos que continuar diversificando nuestras relaciones económicas y comerciales a través de acuerdos como Mercosur y México y las negociaciones con países asiáticos como la India. Y no olvidemos, señor comisario, profundizar en nuestro mercado único, como pidió el informe Letta el año pasado. Gracias. Gracias, señor Millán Mon. La señora Grappini. Seat 542. Yeah, you have the floor. Domnule comisar, domnule președinte, stimați colegi, subiectul de astăzi este extrem de important pentru viitorul Uniunii Europene. Domnule comisar, puterea de negociere este extrem de importantă din punct de vedere al negociatorilor, dar și ce argumente au în spate. Dacă nu vom avea o piață puternică internă, nu avem cu ce să ne ducem la negociere. Dacă nu ne luăm cetățenii parteneri să creștem cumpărarea produselor europene și dezvoltarea industriei europene, nu vom avea cum să-l convingem. Este libertatea de decizie a domnului Trump, oricât l-am criticat. De aceea, domnule comisar, sigur, avem un răgaz de 90 de zile, dar cu ce ne ducem la negociere? Trebuie să ne ducem cu argumente solide că, da, piața Uniunii Europene este importantă, să o facem tentantă pentru Statele Unite și să reușim să negociem pe principiul câștig-câștig. Altfel, degeaba încercăm alte acorduri. E o piață consistentă. Ați spus chiar dumneavoastră, volumele mari de investiții, de schimburi comerciale, dar eu nu văd o agendă și faceți-o transparent. Spuneți-ne cu ce argumente vă duceți acolo la negociere. Mulțumesc! Thank you very much. Mr. Tinkinen. Mr. President, our greatest adversary is not the United States, but a dictatorship far more dangerous to Europe's trade future, China. It is quite astonishing that some in Europe have started to seek closer cooperation with the Chinese dictatorship as a response for the US. You are willing to turn a blind eye to what China presents just to get to show your middle fingers to the other side of the Atlantic. Are you really that childish? You are all acting like a bunch of high school divas. But I say we take a different approach. I say we grow up and work towards finding a meaningful agreement with the United States, one that benefits both parties. And we can start by cutting back on our dependence on China. Let's do that for our own sake as well, before it's too late. Thank you. Thank you. Madame Boutmans. Meneer de voorzitter, meneer de minister, commissaris, als je hier vandaag het debat deze ochtend beluisterd hebt, dan is de lijn, vind ik, heel duidelijk. Het is geen technisch debat. We willen ook niet escaleren, echt niet, dat heb ik hier heel goed gehoord. Maar we willen ook niet met ons laten sollen, meneer de commissaris. We moeten, denk ik, naar de boelie toe heel duidelijk zijn. En ik voelde dat hier. En misschien is wel het beste wat ik hier vandaag ook voel, is dat we zeggen, kijk, dit is ons beste bod. Een nultarief aan beide zijden. Zero tarieven hier, zero tarieven ginder. Zeg maar, meneer de president Trump, wanneer je klaar bent om te onderhandelen. En ondertussen gaan wij akkoorden maken met Canada, met Japan, met andere landen, handelstarieven afsluiten waar we allebei beter van worden en niet waar we slechter van worden. En ik denk, collega's, dat dat de lijn moet zijn. Europa is bereid tot veel, maar we zijn geen stommerikken. Wij willen onze burgers en onze bedrijven beschermen. Dank u wel. Thank you very much, señora Sens, and seat 247. La guerra comercial de Trump es un síntoma de una crisis estructural, la del orden neoliberal que ha gobernado desde los años 80 el comercio global. Y toda crisis es una oportunidad, no para volver a lo de antes o para imitar a Trump
en una dinámica autodestructiva, sino para repensar el modelo desde parámetros más justos. Y eso significa muchas cosas, pero entre otras, fortalecer la soberanía democrática de nuestra economía, condicionar las importaciones al respeto de los estándares laborales y medioambientales. Significa también crear un espacio digital propio, europeo, apostar por una multilateralidad más equilibrada y también significa condicionar, impulsar un control público de los sectores económicos estratégicos. Frente a los muros que levanta Trump, Europa debe levantar derechos. No debemos combatir el neoproteccionismo de Estados Unidos al servicio de las élites locales con más neoliberalismo al servicio de las élites globales. Y por eso otro mundo y otro comercio es posible y urgente. Muchas gracias. Gracias, señora Sens. Mr. Botenga, seat 124. Thank you, Mr. Commissioner Šefčovič. I read your remarks in the press, and I sometimes wonder, is there a Eurovision contest for being Washington's best lapdog? Because honestly, Trump threatens us, and your reaction is, well, we might import more shale gas. Yes, that's going to cost us very, very dearly. Our workers will pay more. It's going to pollute our planet, but we'll do it. Please be nice to us. The agricultural produce, I think you spoke about more beans on the EU market. Why do we want to reward him? Or China? You say, yes, let's be tougher on China. This will mean increased prices for European consumers and less access potentially to technology for our economy. Now I think if you really want to react to what Trump is doing and what you would do if you'd be attacked by, I don't know, China with a trade war, Russia or whatever, would be to invest in our own infrastructure. Why don't we take, I don't know, public energy companies? You know, they can guarantee cheap, affordable energy to industries and to workers. Or diversify our relations also with China and with all these other countries that have been mentioned. That is the strategy and that is what we need. Thank you. Thank you very much. Mr. Papadakis, seat 811. Η επιβολή δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η ανταλλαγή δασμών και αντίμετρων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αποτελούν τμήμα του ανταγωνισμού τους για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές καπιταλιστικό σύστημα, στο οποίο Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία εκπληρώνουν το δικό τους ρόλο υπέρ των μονοπωλίων. Εμπορικοί πόλεμοι, κυνήγοι σπάνιων γεών, πηγών και δρόμων μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων συνδέονται άρρηκτα με τις αιτίες των πολέμων, ενώ τεράστια κεφάλαια συσσωρεύονται προετοιμάζοντας έδαφος για νέα οικονομική κρίση του εκμεταλλευτικού συστήματος. Οι λαοί της Ευρώπης δεν έχουν κανένα συμφέρον να στρατευτούν με τους πολεμικούς και εμπορικούς σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε με τους ανταγωνιστές της. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο βαρύς λογαριασμός πολέμων, δασμών και κυρώσεων θα φορτωθεί στους λαούς, γι' αυτό πρέπει χαράζοντας αφοτελή δρόμο να απαιτήσουν καμία θυσία για τα κέρδη και τους ανταγωνισμούς τους, σηκώνοντας ψηλά τη σημαία των διεκδικήσεων των σύγχρονων αναγκών και δικαιωμάτων. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι για να κερδίσει ο εργαζόμενος λαός πρέπει να χάσει το μεγάλο κεφάλαιο. Thank you very much. Madame Janovici Sosoaka, seat 859. Mulțumesc. Nu știu cum credeți dumneavoastră că negociați cu cineva pe care l-ați jignit înainte să fie ales și după ce a fost ales. Nu știu de ce nu vă invită nimeni. Pe mine m-au invitat republicanii și administrația prezidențială și la Washington CPAC și acum 3 săptămâni la Mar-a-Lago. Și vă spun că am vorbit direct cu ei. Se poate vorbi, dar discutăm aici despre economie. Dumneavoastră, când angajați oameni sau îi puneți pe listă, îi întrebați care sunt opțiunile lor sexuale, în loc să întrebați care sunt opțiunile lor economice și ce pregătire au. Cu tot respectul, dar dumneavoastră distrugeți Europa. Trump își apără cetățenii săi și țara sa. Dumneavoastră ați distrus Europa. Vorbiți de dictatură în Statele Unite ale Americii, voi socialiștii ați fost acolo? Păi mai dictatură ca în Europa nu cred că e nici în Coreea de Nord. Și ați distrus democrația din România, unde ați intervenit în alegerile noastre, de avem alegeri fraudate, ilegale, neconstituționale și ați interzis candidați în frunte cu mine.
bine, asta ar trebui să vă gândiți, cum să faceți Europa să fie democratică și România mare din nou. Thank you very much, dear colleague. Mr. Oliveira, seat 125. Obrigado, Presidente. Senhor Comissário Šefčovič, a resposta à política de tarifas de Trump tem que assentar em três elementos essenciais. Primeiro, o reforço do mercado interno com o aumento do poder de compra, apoiando políticas de aumento de salários e de pensões. Reforçando o nosso mercado interno, temos uma economia menos dependente, menos vulnerável, menos exposta às decisões que outros tomam, sobretudo quando elas nos são prejudiciais. Em segundo lugar, precisamos de desenvolver as nossas capacidades produtivas, particularmente com uma política de reindustrialização e de incorporação de ciência e tecnologia na produção das nossas empresas, para garantir que também assim ficamos menos vulneráveis e menos dependentes às decisões de política económica e comercial que outros tomam, nomeadamente quando decidem aumentar tarifas não apenas sobre bens, mas também sobre matérias-primas. Em terceiro lugar, é absolutamente essencial termos uma política comercial diversificada, com acordos de comércio que não sacrifiquem as economias e os interesses dos pequenos países face aos interesses das grandes potências e que, sobretudo, permitam encontrar formas adequadas de desenvolvimento económico na base de relações internacionais de cooperação. Esse é o caminho que deve ser seguido, não da subserviência aos Estados Unidos e à administração de Trump. Muito obrigado. La señora Miranda, seat 186. Muito obrigada, señor presidente. A pausa do medo, a chantaxe e os delirios do señor Trump non pode ser o motor para a nosa política comercial europea. Non podemos ceder a chantaxe dese líder autoritario. É necesario avaliar inmediatamente o impacto das taxas impostas por Trump. Ameaza directa á soberanía dos nosos povos, ameaza de economía e do emprego e ameaza ao direito internacional. No meu país, a Galiza, a política intervencionista do señor Trump ameaza o sector metalúrgico e do viño, o sector automotivo e tamén outros sectores. Precisamos, señor comisario, investimentos neses sectores estratégicos. Tamén precisamos independencia estratégica e tamén, señor comisario, capacidade produtiva e protexer a nosa industria para evitar o dumping no emprego, o dumping social e económico. Muito obrigada. Gracias, señora Miranda. Señor López Aguilar. Seat 379. Comisario Šefčovič, es evidente que el regreso de Trump a la Casa Blanca ha significado una patada al tablero del desorden global y que la disyuntiva está despejada en este debate. No cabe ni achantarse ni desbaratarse, solo cabe una reacción unitaria de defensa de un mundo basada en reglas y en el multilateralismo, también en el comercio global. Pero hay un mensaje que no ha emergido todavía y en el que tenemos que ser especialmente unánimes, y es en decirle a Trump que the EU was not meant to screw the US, que en ningún caso la Unión Europea se hizo para fastidiar a Estados Unidos. La idea europea es endógena, la idea europea tiene valor en sí misma y la idea europea tiene que afirmarse con autonomía, autonomía estratégica y también autonomía frente a esas medidas unilaterales ante las que solo cabe oponer contramedidas justas y proporcionadas, pero sobre todo afirmando la autonomía y la razón de ser de la Unión Europea. Gracias, presidente. Gracias, señor Fernández López Aguilar. Next speaker, Madame Annunziata, seat 382. Grazie commissario, parlerò in italiano. Lei mi perdonerà se non parlo di dazi ma di Gaza. Queste due vicende in realtà rispondono alla stessa idea di politica, la sostituzione da parte di Trump dell'interesse pubblico con quello privato. Tutti sappiamo che tra 6 giorni il presidente Trump sarà a Gerusalemme nella sua prima visita internazionale e Bibi Netanyahu, il suo governo, ha pensato di presentargli in quella situazione un regalo. Sappiamo dal piano che è stato approvato ieri che il governo intende invadere Gaza per spostare i palestinesi dal loro territorio e intende poi affidare il loro benessere solo alle organizzazioni di beneficenza private.
Questo significa una cosa molto importante, significa l'abolizione di un'altra pagina della nostra democrazia, che è stata fatta di società di intermediazioni, di una politica di intermediazione. Fuori saranno dunque le organizzazioni umanitarie, quelle degli Stati, quello stesso ONU in definitiva, ma anche le nostre. Io guardo a questo anno che sono stata qui e non ho notato altro che l'incapacità di fare differenza in Palestina. Ma non preoccupatevi, i fantasmi dei fallimenti stanno sempre alle nostre porte. Our next speaker is Mr. Andriukaitis, seat 309. Thank you. Dear Commissioner Maros, I welcome your today's statement. The predictable unpredictability of Trump's policies is a challenge. And Trump's brutal tariff war and nationalist protectionism are a real threat. We must stay united and determined in promoting and defending rule-based global trade and multilateralism. And of course, we need intensified trade with other markets like Mercosur, modernize and capitalize our benefits of existing free trade agreements with Canada, Mexico. But we must urgently complete our single market, urgently provide EU-wide targeted support for impacted European industries and our affected regions. State aid to our industries and small and medium enterprises is necessary. We must buy European goods and services and promote made-in-Europe products. Our strategic industrial and autonomy demands it. Thank you. Thank you very much. Our last speaker, Mr. Jonski, seat 494. Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Komisarzu, wartość ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na unijny eksport to wzrost 7 miliardów w 2023, 7 miliardów euro, do 81 miliardów euro w 2025. To jest prawie 74 miliardy euro więcej. Około 70% produktów unijnych eksportowanych do Stanów będzie podlegać dodatkowej opłacie. Oczywiście najbardziej dotknięty zostanie sektor motoryzacyjny. Unijny eksport warty mniej więcej 66 miliardów euro zostanie obłożony w kwocie 16,5 miliarda euro dodatkowymi opłatami. To również dotyczy mojego kraju, bo produkujemy 800 tysięcy samochodów, pracuje 200 tysięcy osób w tym sektorze. Mówiąc wprost, globalna gospodarka może stracić nawet 7% PKB, to równowartość gospodarek Niemiec i Francji razem wziętych. Unia Europejska nie chce wojny celnej, ale chce partnerstwa. Dlatego ta propozycja zerowych ceł w dwie strony jest bardzo rozsądnym i oczekiwanym z dwóch stron, myślę, propozycji. Bardzo dziękuję. Thank you very much, dear colleague. And now to close the debate on behalf of the Commission, Commissioner Šefčovič, you have the floor. Thank you very much, Mr. President, Honourable Minister, Honourable Members of the European Parliament. First and foremost, Mr. President, I would like to thank you for organising the work of this House in a way that we can have regular debates on the issue of strategic importance. Yesterday, I think we had an excellent debate on the future relationship with the United Kingdom. Today we are discussing how we should advance our negotiations and relationship with the United States of America. And I see that Chairman Lange is here. I also would like to appreciate the almost permanent interaction with the INTA committee and with all relevant committees, because clearly this is such an important issue that we have to act united, we have to work together, and we have to be properly informed, and we always seek, of course, the input and guidance from the European Parliament in these very important issues. Today's debate was one of the most profound, also one of the longest, which just reflects the importance of the topic we are discussing. And I really would like to thank all of you, because I think overall impression I've got is that we understand each other very much on how to pursue what I would describe as four-pillar policy. First one, Mr. Warborn mentioned it, but a lot of other colleagues, Mr. Procaccini, Mr. Kals, Madame Vedren, that we should use every opportunity to engage with our American partners, to negotiate and to look for fair, and I would underline, balanced solution. As you can imagine, it's not easy,
But I can also reassure you that we will do our utmost to arrive at that destination, because we, as the biggest trading partner of the United States of America, with millions of jobs to be affected by these measures on both sides of the Atlantic, feel responsibility for making sure that we would find the best possible solution for both of us. Many of you proposed the ideas which, frankly, we already tested, we proposed, and we are waiting for their action from our American partners. For example, zero tariffs for cars, but also for industrial goods, looking at what we can do in different certification processes just to make sure that we would make it easier for our businesses and not more complicated for them to actually profit from this biggest, most massive trade relationship on this planet. I was personally discussing with Secretary of Commerce, Mr. Latnik, and Mr. Jameson Greer, who is leading the USTR offices on multiple occasions, and we spent together dozens and dozens of hours on where we would be much stronger if we would act together. Let's tackle the dependencies if it comes to critical raw materials, if it comes to key supply materials for our medicines. Let's tackle together overcapacity in the steel sector, because I believe that these are the areas where we can clearly achieve much more together if we work as allies, as partners. So let's see what would be the reaction from our American partners. At the same time, I would like to reassure everyone, especially Mr. López Aguilar, that we do not feel weak. We do not feel under undue pressure to accept the deal which would not be fair for us. We are absolutely clear that we are the biggest trading bloc on this planet, with very strong economy and with very biggest actually the network of our free trade agreements. And we know that these negotiations might not in the end succeed despite of all our sincere efforts. So therefore, we of course are preparing for the possible and might be needed rebalancing. As you've been informed about our first set of measures, which we suspended because we wanted to create space for negotiations, so we will be continuing our preparation for the further rebalancing if needed. And I would like to reassure all of you that all options are clearly on the table. Third very important element raised by many of you is that we have to highlight that these tariffs are simply unjust, unfair and in total breach of international commercial law. And therefore we are also considering another options and to challenge these measures in the WTO. So we are fully aware how important this is, and I think that all trading world is looking at making sure that we will come back to the rules-based international trade, to respect of the rules for all of us, because this is how the international trade should function in the future. And the last point, and thank you very much who mentioned it so clearly, Madam van Brandt, Madam Hahn, Madam Niebler, and I appreciate also the support from Mr. Oliveira, who was highlighting the importance of diversifying our trade relations. We have to make sure that we would get the most out of 87% of the global trade. And I can tell you that our phones are not stopping ringing all the time, because everyone wants to accelerate free trade agreements, negotiations with us. Everyone wants to open it if they are not open, and we are clearly opening more avenues, and I'm sure that after this mandate, the European Commission will have much larger free trade networks than it has right now, and it will be clearly to the benefit of our workers, of our businesses, of our SMEs, because we are going to open for the new market access and we are going to promote the European fair, sustainable way of trading. And if you allow me, on the last point, Mr. President, I totally agree with you that we need not only to look abroad, but also to look what we can do better inside of our European Union. And I think that this particular situation with the tariff, highlighting that also on our internal market, we still have too many barriers which are limiting the potential of our single market, which are making it difficult for our businesses, especially for our SMEs, to strive even more
on the single market. And therefore, Executive Vice President Mr. Séjourné was clearly tasked by our President Ursula von der Leyen to focus on this like the laser beam, to remove the tariffs, to increase the potential of the single market, because that's a very strong response. This is where we could be much more forceful than in the past, and I believe that combination of all these measures would make sure that Europe will not remain only the biggest trader on this planet, but also strongest economy we have, and in a close cooperation with the partners who share the same ideals, the same principles if it comes to international trading. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much, Mr. Šefčovič. On behalf of the Council, Minister Slapka. Thank you very much, Mr. President, Mr. Commissioner, honourable members. Thank you very much for this debate. Despite current difficulties, the US is our strategic partner and ally, and our trade and investment relationship remains a key importance. The sheer unpredictability of the current trade and investment environment is detrimental to both the EU and the US, as well as globally. We therefore remain committed to engaging and finding a fair and mutually balanced negotiated solution. At the same time, we need to focus on ourselves, what we can do more to help our industry to enhance competitiveness and spur economic growth in the EU. The unity has characterised our approach so far, and I believe it will remain our key asset also in the future. Under any scenario, we are determined to promote our common interest and defend our legitimate rights. Together, in a spirit of unity, we shall achieve our goals. Thank you very much. Thank you very much, Minister. The debate is closed. The next item on the agenda is Parliament's statements, CO2 emissions performance standards for new passengers, cars and new light commercial vehicles for 2025 and 2027. I would like to inform members that there will be only one round of political group speakers for this debate, 1 minute each one. Therefore, there is no catch-the-eye procedure and no blue cards will be accepted. As first speaker, on behalf of our first speaker is Mr. Hiske. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Automobilindustrie ist ein Eckpfeiler unserer europäischen Industrie. Rund 13,8 Millionen Menschen arbeiten im Sektor und erwirtschaften 7% des Bruttoinlandsproduktes. Wir wollen, dass auch in Zukunft Automobilgeschichte in Europa geschrieben wird. Doch die Branche steht unter erheblichem Druck. Globale Unsicherheit, technologischer Wandel, restriktive Vorgaben der Politik und die Zölle, die wir gerade diskutiert haben. Viele Hersteller werden ihre Klimaziele für 2025 nicht erreichen können. Es drohen hohe Strafen. In dieser angespannten Situation wäre es ein fatales Signal aus Brüssel, wenn es Strafzahlungen gäbe. Die andere Möglichkeit, Pooling-Vereinbarungen mit ausländischen Herstellern eingehen und dadurch direkt die Konkurrenz zu stärken, das lehnen wir ab. Wir wollen Industrie und Arbeitsplätze in Europa halten. Flexibilität ist daher notwendig und genau diese Flexibilität bringt der Kommissionsvorschlag. Wir werden dabei auch die Klimaziele einhalten, also eine Win-Win-Situation. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns gemeinsam den ersten wichtigen Schritt zur Rettung unserer Industrie gehen. Stimmen Sie heute dem Dringlichkeitsverfahren zu und am Donnerstag auch dann dem Vorschlag. Vielen Dank. Vielen Dank. Mr. Giske spoke on behalf of the EPP Group. On behalf of the Socialists and Democrats, Mr. Tahim, you have the floor. Thank you, President. With today's decision, we are asked to add flexibility for the 2025 target for the European automotive sector. It is no secret that my group has not been particularly fond of this proposal, but it is an urgent proposal. Tariffs on European cars, tariffs on steel, energy extortion from autocratic states, we cannot sit around and wait. That's why today I'm calling all my colleagues to agree on the urgency procedure today. We're only doing this because we recognise the legitimate fears and the uncertainty that many of the Europeans' automotive workers are facing today. Unfortunately, they are the ones who will suffer from the failures of their bosses to recognise the sign of times. It also means that this is a one-off measure, because if we do not want to lose the race in the long run, European manufacturers must see
This as their final warning and final push for smaller, more affordable electric vehicles into the market before they will be pushed out of it instead. Thank you very much. Thank you very much. On behalf of Patriots for Europe Group, Monsieur Bardella. Merci, Monsieur le Président. L'Union européenne, à travers le Green Deal, a imposé aux constructeurs automobiles une transition à marche forcée totalement déconnectée des réalités industrielles et stratégiques de l'Europe. Depuis des années, vous enchaînez les contraintes sur nos industriels sans jamais mesurer les conséquences de telles contraintes sur la croissance. Et voilà qu'aujourd'hui, vous découvrez avec une naïveté confondante que vous avez mis à genoux notre filière automobile en offrant à la Chine le monopole du véhicule électrique en Europe. Le moratoire de 3 ans que vous proposez ne réglera rien. Il acte seulement une chose, l'échec d'une politique industrielle hors sol basée sur la décroissance. Persister dans cette approche en oubliant la volonté des consommateurs mènera à une impasse industrielle et à un échec historique avec des conséquences irréversibles sur notre sol. Alors oui, nous voterons ce rapport, mais renouer avec le chemin de la puissance passera par une rupture avec cette idéologie de la décroissance imposée à nos États par Bruxelles. Ce sera retrouver la maîtrise de nos choix industriels, de nos emplois et de notre avenir, et c'est enfin réaffirmer une vision économique simple et claire, et c'est la nôtre, produire, produire et produire. Merci, Monsieur Bardella. On behalf of the ECR Group, Signor Fidanza. Grazie Presidente. Da mesi chiediamo invano una risoluzione urgente sulla crisi che colpisce il settore dell'automotive. Oggi, dopo tante insistenze, ci troviamo finalmente a discutere almeno l'emendamento della Commissione che consente ai costruttori di dilazionare le emissioni su base triennale anziché su base annuale. Un passo che va certamente nella giusta direzione, ma che rimane insufficiente per rispondere al problema delle multe, che peraltro continuerà a riguardare, e questo è davvero incomprensibile, colleghi, il settore dei veicoli pesanti, nonostante la quota di immatricolazioni di veicoli pesanti a zero emissioni sia stata appena del 2,3% a livello europeo. E non solo, occorre affrontare più alla radice la crisi del settore automotive, occorre anticipare il più possibile la revisione dell'intero regolamento, rispettando pienamente il principio di neutralità tecnologica, costantemente violato in nome del sacrificio della nostra industria all'elettrico cinese, e difendendo quindi con forza imprese e lavoratori europei da un declino che ci stiamo imponendo da soli. Grazie, onorevole. On behalf of the Renew Group, Mr. Herbrandi. Thank you, Mr. Chairman. And this week we will most probably vote in a large majority in favour of more flexibility for our European car industry to comply with the CO2 standards. And the Renew Group supports this amendment. However, this is not something to be cheerful about. It's a clear sign of the competitive weakness of our car industry. We all knew years ago that the future car would be electric, for technical reasons, for energetic reasons, and for climate reasons. And although our industry tried to make this switch, it did so reluctantly. Our national governments were equally reluctant to develop the right policies to facilitate this historic and revolutionary transition. This flexibility does buy time for our industry. However, let it be a lesson for both industry and our governments. If we want to continue driving European cars in the future, we should step up our game. Industry should, by finally fully embracing the electric revolution and stop undermining public policies. And government should, by facilitating the electric transition. And this should be a joint public-private effort. And I call upon industry and the European Commission to work on that. Thank you. Thank you very much. Dear colleagues, we are finishing on time. Dear colleagues, we are finishing on time, so I beg you to respect the speaker and keep silence, please. I beg you to respect the speakers. Our next speaker is Mr. Tegethoff on behalf of the Greens.
Imagine the electric vehicle market as a football match, EU against the rest of the world. In the first half, we slept. We fell behind by 1 goal. Our team, our industry was not competitive. Now we are in the second half. We need to catch up. And the team came out of the dressing room motivated and full of drive. The sales numbers in 2025 for electric vehicles are reaching record highs. And despite a clear strategy, suddenly the coach is waving the team in the opposite direction, letting go their own strategy and goals and creating huge uncertainty for the sector, emitting another tens of megatons of CO2 emissions, having to import another billions of euros worth of fossil fuels, slowing down the momentum to finally get small, cheap European electric vehicles on the market that we desperately need to score a goal. This proposal leaves us even further behind. Soon, China will control the entire battery and charging supply chain. The new score is 0-2, and the coach is standing at the sideline, dancing and cheering loudly. What a disgrace. Dear colleagues, we still have 2 more speakers. Please, let's respect them. Okay? And then we will be able to begin the vote. Mr. Clausen, you have the floor. Så står vi her igen. Endnu en gang ser vi et forsøg på at udvande nødvendig klimalovgivning. Det vil straffe de firmaer, der har satset på elbiler og svække tiltroen til EU-politikken. Når man hele tiden udvander og udsætter de grønne initiativer, hvorfor skal man så investere i at leve op til kravene? Men endnu værre, så forsøger man endnu en gang at haste det igennem, uden mulighed for en ordentlig debat eller granskning. Det er for dårligt. Vi taler om EU-lovgivning, et flertal i EU-parlamentet, samt EU-landene blev enige om så sent som i 2023. Jeg ved godt, at der lige nu er en konkurrence i gang om, hvor hurtigt vi kan løbe fra vores egne løfter om, at EU skal stå i spidsen for den grønne omstilling. Men det kapløb mod bunden behøver vi andre ikke at deltage i. Så kære kolleger, sig klart nej til at udvande vores allerede spinkle klimalovgivning, og sig nej til at haste noget så vigtigt igennem. Thank you, dear colleague. And our last speaker, Mr. Drosse. You have the floor. Mr. Präsident, verehrte Kollegen, diese Verordnung ist ein erstklassiges Beispiel für grüne Weltfremdheit und EU-Bürokratie. Um diese 54 Seiten zu durchdringen, bräuchte man 3 Dinge: einen Fachanwalt für Umweltrecht, einen Mathematikprofessor und einen Sprachwissenschaftler. Um zum Beispiel den Begriff spezifische CO2-Emissionen in Artikel 3 zu begreifen, muss man erst 5, ich wiederhole, 5 andere EU-Verordnungen lesen. Begründet wird all dieser beinhaltete Unsinn übrigens wie folgt. Zum Beispiel in Artikel 1 heißt es, dass diese Verordnung beiträgt zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarktes. Also Humor, meine Kollegen, haben die Verfasser offenbar ganz offensichtlich. Der Binnenmarkt funktioniert, wird er erstens marktwirtschaftlich organisiert und zweitens, wenn Menschen und Unternehmen nicht ständig genervt werden mit immer neuen sinnlosen Vorschriften, zum Beispiel überflüssige Meldeanweisungen wie in dieser Verordnung. Die Verordnung ist übergriffig, überbürokratisch und gängelt Unternehmen und Privatpersonen. Daher weg mit allen Emissionsverordnungen, weg damit. Und zum Schluss: Es ist gut, dass der Wahllügner Friedrich Merz nicht zum Kanzler gewählt wurde. Ich hoffe, es bleibt dabei. Friedrich Merz würde Deutschland damit einen Dienst erweisen. Vielen Dank. Vielen Dank. The debate is closed.
Bien. La séance est reprise. Je demande aux collègues qui sont dans les travées de bien vouloir prendre place et nous passons dans quelques secondes à présent au vote sur le premier rapport qui concerne la demande de décision d'urgence de la part des groupes ECR et PPE, socialistes et démocrates, Renew, sur les normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs pour les années 2025 à 2027. Je donne la parole à M. Krůtilek pour s'exprimer pour la décision d'urgence. Chers collègues, vous avez la parole. Did it work? Yeah. Thank you. Mr. President, dear colleagues, the targeted amendment to Regulation number 631 from 2019, published on 1st of April, introduces urgently needed compliance flexibility for manufacturers of new passenger cars and light commercial vehicles for the next few years. It allows manufacturers to average fleet CO2 emissions over a longer period rather than annually. In light of the relevance of the amendment and the need to provide immediate solution to the need of the European automotive sector, the ECR Group calls for application of the urgent procedure under Rule 170, paragraph 6, and the swift adoption and implementation of the proposal. Thank you. Merci beaucoup. Nous passons à présent au vote sur la demande de décision d'urgence. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La demande de décision est approuvée et le vote aura lieu le jeudi 8 mai. Les délais seront les suivants. Pour les amendements, mercredi 7 mai à 13 h et vote par division et vote séparé, mercredi 7 mai à 19 h. Nous passons à présent à la demande de décision d'urgence de la part de la Commission Envie sur le statut de protection du loup. Je donne la parole à Monsieur Everding pour s'exprimer contre la décision d'urgence, à moins qu'il y ait un membre qui souhaite s'exprimer en faveur, à qui je donnerai la parole en premier. Y a-t-il une demande pour? Non. La parole est à Monsieur Everding. Mikro. Okay. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich berufe mich hier ganz klar auf Artikel 170 unserer Geschäftsordnung, denn es gibt zum einen keinen Grund, der für die Dringlichkeit dieses Prozesses spricht. Und zum anderen liegt die Zuständigkeit gemäß Artikel 19 der Habitatsrichtlinie ganz klar beim Rat und nicht beim Parlament. Kann es vielleicht sein, dass in einigen Köpfen hier der Gedanke entstanden ist, dass damit geliebäugelt wird, dass die strengen Vorgaben, die Artikel 19 der Habitatsrichtlinie fordern, eben die Einstimmigkeit, dadurch umgangen werden sollen, dass hier durch eine einfache Mehrheit der Schutzstatus abgesenkt werden soll? Die Wissenschaft ist sich absolut klar einig. Die Erholung des Wolfes ist nach wie vor fragil. Und bevor man auch nur ansatzweise darüber nachdenkt, den Schutzstatus einer Schlüsselspezies zu senken, muss der Erhaltungszustand erst einmal wissenschaftlich bestätigt werden. Und davon, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir noch ganz weit entfernt. Und zudem gibt es auch zahlreiche juristische Expertisen, die hier sagen, dass wir hier die falsche Vorgehensweise anwenden werden. Und deswegen vielen Dank, dass Sie meinen Einwand berücksichtigen und dass dies keine Dringlichkeit ist und dass wir grundsätzlich nicht darüber abstimmen. Vielen Dank. Merci beaucoup, chers collègues. Nous passons à présent au vote sur la demande de décision d'urgence. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La demande de décision est approuvée. Le vote aura lieu le jeudi 8 mai. Les délais seront les suivants. Pour les amendements, mercredi 7 mai à 13 h. Pour les votes par division et votes séparés, mercredi 7 mai à 19 h. Nous en venons à présent
à la demande de décision d'urgence de la part de la commission ECON sur les modifications du règlement sur les exigences de fonds propres en ce qui concerne les opérations de financement sur titre, conformément au ratio de financement stable net. Nous passons immédiatement au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La demande de décision d'urgence est approuvée. Le vote aura lieu lors de la prochaine session. Rapport de Madame Thiara sur la demande de levée d'immunité de Monsieur Petr Bistron. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La décision est approuvée. Rapport de Madame Thiara sur la demande de levée d'immunité de Petras Grajoulis. Proposition de décision. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Nous en venons à présent au rapport de Monsieur Jalimas sur la demande de levée de l'immunité de Gregors Braun. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Rapport de M. Gozzi sur l'instrument pour le développement et la croissance des régions frontalières Bridge for EU. Je donne la parole à notre rapporteur, M. Gozzi, pour 2 minutes. Alors, oui, ok, voilà. Alors, je recommence. Merci, Monsieur le Président. Alors que nous clôturons notre deuxième lecture du règlement Bridge for You, un pont pour l'Europe, nous franchissons la ligne d'arrivée d'une négociation de 7 ans sur un instrument visant à lever les obsolètes murs bureaucratiques qui entravent la vie de 150 millions de citoyens, les citoyens qui vivent dans une région frontalière à l'intérieur de l'Union européenne. Permettez-moi, Monsieur le Président, de saisir cette opportunité pour vous remercier personnellement de votre soutien indéfectible en tant qu'ancien président de la Commission du développement régional, ainsi que de remercier les rapporteurs fictifs et tous les groupes politiques pour leur confiance, leur approche constructive et leur engagement actif. Ces règlements peuvent véritablement changer la donne en renforçant la coopération transfrontalière régionale et en libérant le potentiel des projets européens ainsi que leur impact sur nos territoires. Chers collègues, voici l'Europe des solutions concrètes pour tous, celles que nous défendons ici ensemble dans ce Parlement. Merci. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, cher rapporteur, pour votre travail sur ce rapport. Je n'ai pas reçu d'amendement ni de proposition de rejet de la position du Conseil. La position du Conseil est donc réputée approuvée et l'acte est ainsi réputé adopté. Rapport de M. Fernandez sur le champ d'application des règles applicables aux indices de référence et certaines obligations d'information. Je n'ai pas reçu d'amendement non plus, ni de proposition de rejet de la position du Conseil. La position du Conseil est donc réputée approuvée et l'acte est ainsi réputé adopté. Rapport de Mme Tinagli sur les statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises. Pas d'amendement ni de proposition de rejet de la position du Conseil. La position du Conseil est donc réputée approuvée et l'acte est ainsi adopté. Nous en venons au rapport de M. Jaroubas sur le règlement sanitaire international. Nous votons sur l'approbation par appel nominal. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Il est adopté très largement. Nous en venons au rapport de M. Lewandowski sur la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés, demande Van Roel, Belgique. Nous votons sur l'amendement 1. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Nous votons sur l'amendement 2. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Nous votons à présent sur le considérant F.
par appel nominal. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Il est adopté. Nous votons à présent l'amendement 3. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté et nous votons sur la résolution par appel nominal. Qui est pour? Le vote est ouvert. Le vote est clos. Il est adopté. Rapport de M. Boyer sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, lutte contre la fraude, rapport annuel 2023. Nous votons l'amendement 9 par appel nominal. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Il est adopté. Il est rejeté. Vote sur l'amendement 10. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Vote sur l'amendement 11. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Vote sur l'amendement 12. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Vote sur l'amendement 13. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Vote sur l'amendement 3. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Vote sur l'amendement 4. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je pense qu'il faut checker. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Il est adopté. Vote sur l'amendement 5. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Vote sur l'amendement 1. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On va checker et ouvrir le vote. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Il est rejeté. Nous votons donc sur l'amendement 19. Qui est pour? Qui est contre?